It's time. We are again at the mountain at the base, and it is the Sabbath, and it is gonna be a rock and roll Sabbath overtime every time. And yes, you win. It is still summer. And gonna march with the laptop. Gonna need something better. Look at the beautiful sky, and just serve some food. And here we are. We're gonna enter the Mount Royal. And I just served some food. Volunteering. And serve some food. Thank you, farmers, and the cooks. And I got me something to get back home, a little bit of those leftovers. We're gonna go all the way. Look at that beautiful mushroom. Look at that. Beautiful mushrooms. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mushrooms, but some of them are on the go. Mushrooms. Gonna get it. For the mushrooms. For the spirit, for the weather. For the children playing. Rock and roll just met a little bit of those tourists and encouraged them to. They were from Holland and directed them towards they wanted to go, and of course I told them to please just eat local Quebec cuisine, that beer, local Quebec beer, Canadian products, Quebec products, that beer, that cheese. Because they were adults. So I said, if you order beer in a restaurant, order Quebec, please. Quebec cheese, Quebec sweets, all Quebec, Canada local, because they were from Netherlands. So I would do the same if I'm ever going overseas. But here, this North American, Canadian Quebec, I gotta commence. The overtime, every time marching, hike, dance, gonna go dancing at the TOP top. My second home, the mountain, on this Saturday, Sabbath. Last begins Friday midnight until Sunday. Until Sunday. You know how it is, rock and roll overtime every time. Financially stressed, but grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and got some food from where I served. Got to thank along the lines from the farmers, food producers, truckers. Got to turn those truckers, and got to thank, of course, the cooks. Until me, the fourth dimension, the serving. So farmers, truckers, cooks, and those who served, of course. And got to go all the way to the mountain, and got to go all the way to the mountain, and all the way to the top. And I hear people, some joy, laughter, and still celebrating that septennium until September, mid-September, 20 about. 7 years. Somebody that I serve food as a volunteer, servant, just said that, well, you seem like a good, joyous, say, no, I'm joyous, but financially stressed, but I see you didn't see me more than 7 years ago when I was crying in bed, depressed and suicidal, and what got me out of that depression was 7 years ago, celebrating in September, and now August, it is August 24th, celebrating this August 24th, September, 7 years, in 2017, when I crossed Canada coast to coast with my anonymous friend, who wasn't my friend, because of the money, because I never had any. She was my friend. Because of the money, because I never had any. She wasn't my friend because of the money, because I never had any. So, cross Canada coast to coast. That event got me out, finished my depression. I got out of being depressed and suicidal. Crossing Canada coast to coast, that event changed the whole life. So I crossed Canada coast to coast, and back then I crossed it 2017 August, went to Vancouver, BC, 2.5 days by bus, and then came back, and in September went to Halifax, Nova Scotia, to the east. So coast to coast, Almare and Masque Almare.
admire who must get married, admire who must get married, I'd marry, I'd must get married, I'd marry, and must get married, I'd marry when must get married is the Latin motto. The Latin motto for Canada is coast to coast. It's in Latin. It's Latin. It's Latin, you know, so I always like when I see people coming here doing a little bit of exercise, and here's not just my place, so if you're coming here, please do not pollute, do not leave trash, garbage, all the garbage, the pollution, all the things which are here. Do not leave it, do not leave it. If you pick it up, pick it up, pick it up. Put it in the trash, put it in recycling, put it in the garbage, put it in recycling the garbage, you know, because we got rabbits, chipmunks, squirrels, hawks, my totem bird, and the beautiful blue sky. Gratitude is great for mental health, and I practice it. Far from perfect. I got Asperger's, so that means that I got obsessive interest. And again, Asperger's is not a mental illness. It is a neurological, neurodivergent, mental psychic condition. Asperger's, again, is not a mental illness. It is a neurological, mental divergent condition. So being an Asperger's is not a mental illness. It is a neurological, divergent, mental condition which makes me predisposed to obsessive interest in my Trinity, Holy Rainbow Dragon, Adrian Hanna Dragon, Trinity is of course geopolitics. Sports dancing is my favorite sport, and gotta get on the XYZ, and gotta get on the know, you know, so gotta get on the know, so gotta, you know, be grateful that people are here in the mountain, and I go deep in the forest, because this is the main road. Most people stick around here, see, as I just saw, most people stick around the main road, so I go deep. I like to go that deep in the forest, you know. C'est drôle, je pense que j'ai jamais vu quelqu'un qui prenait avec un laptop comme ça. Mais parce que j'essaie de je fais moi du travail, j'enregistre. Ah, ok. Puis c'est le seul outil de travail que j'ai en ce moment, mon chum. J'aime bien c'est le pont Champlain. Ouais, ah, c'est-tu là que l'aqueduc qui a... L'aqueduc, qui a brisé quand même? Ça se peut. Ben, il y en a un à Laval là, qui a cassé. Là. Ben, celle-là à Montréal, la semaine passée, là, j'avais vu le geyser. Ah, ouais. Il y avait de l'eau, là, 20 pieds. Ouais, ben, il me semble que c'était là, ouais. J'aurais aimé ça faire du bénévolat là-bas. Ok, il y avait... Il n'y a pas de numéro, on t'appelle. On devrait avoir un numéro dans des cas comme ça pour appeler, là. J'aurais appelé, j'aurais dit, je peux-tu venir vous aider? Parce que, ouais. Ben, peut-être si tu te présentes sur place, mais je sais pas si... Tu sais? Parce que ça prenait des sauveteurs pis tout, là, ou des... Il y avait plein de véhicules, du monde en danger, là. Ouais, ben, du monde en danger, puis on prend ça pour acquis chez nous, chum. C'est pour ça qu'on a de l'eau potable, même. À cause de tout le travail au 20e siècle qu'ils ont fait en dessous de la terre, juste ici sur la montagne, là. T'es-tu allé jusqu'en haut? Ben là, je reviens de là, ouais. Ben, du Belvédère, là. Pense à ça. Tu sais, l'abreuvoir, là, qui est là pour toi. Imagine-tu tout le travail qui a été fait au 20e siècle, les bras pour rendre là les tuyaux. Ben justement, moi, je travaille un gros privilège, ça. Je travaille en construction, puis j'ai entendu parler. Justement, il y a des gars qui ont sorti des tuyaux. Chris, il y avait des tuyaux, là, des conduits faits en briques. Puis il y en avait même qui étaient faits en bois. En bois, tu sais, comme des barils de whisky, là, genre, là. J'ai une connaissance moyenne. La technologie était même pas... Il n'y avait pas de tuyaux en acier dans ce temps-là, tu sais, ils en ont fait en briques, puis c'est fou, là. C'est vrai, quand tu y penses, c'est... Ah, on prend ça pour acquis, là, et... Ah, 100%. En tout cas, je voulais pas te déranger, mais c'est toi qui m'as vivre. Moi, je travaille avec ça. Tu travailles, c'est quoi? Ben, je fais des vlogs Rock&Roll. Okay. Là, je suis en train de filmer, mais je parlais en anglais, là. Mais c'est ça. We are speaking a little bit of French because I'm Quebecer Canadian, so here we're gonna speak a little bit. So you do rock&roll? Je fais du rock&roll. Je t'en fais une chanson? Sure. C'est quoi ton nom? Mathieu. Mathieu, sur le Mont-Royal, il porte un chandail de la ville, la métropole. Oh, il a les yeux bleus comme le ciel. Hey, j'espère qu'il y a une copine. Sinon, j'en vois une qui se plaint, c'est pleine. Des aigles qu'on danse. La belle province en tabarnak. Ouh! Faut pas que je sac, sinon il poigne l'eau bénite et puis une abeille qui vient de sa tête. Il est où le miel? T'as fait ça sur le coup, chum. Nice. Et toi, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Dragon Arc-en-Ciel, mon nom d'artiste. C'est Dragon. Mais les viewers sont they're English. J'ai pas de viewers, vraiment. C'est parce que je travaille avec ça, mais je fais de l'entraînement physique. Mais c'est pas en live, t'as dit? Non, c'est pas en live, genre, ça enregistre. Là, je mets ça sur YouTube. Mais j'ai sur Facebook, je vais live des fois. Toi, c'est Dragon? Dragon Arc-en-Ciel.
Ou Adrien le Québécois, mon nom de comédien. Dragon arc-en-ciel, prends ça comme un grain de poivre ou de sel. Check, je fly comme une hirondelle, je suis un site posé, on fuck pas avec la rondelle. Quand on fait un wrist shot ou un slap shot, c'est que we got that shit cause it's hot. Yo, Mont-Royal, I'ma drop it like it's hot. No Snoop Dogg. Doggy style back in the days, we got no instrumental, but it's okay, we flow off the top cause it's all mental, physical, spiritual, metaphorical. No fluoride in the chemicals in the water that we drink cause we get it from the source, you know what I'm saying? Yo. And we Quebecers and we gonna sing it in our French like Celine Dion and come rock and roll and make some lovin' with us French. In Quebec, you know we got that good lovin'. We got that good legal. We got that good legal. Better than California, you know, that's the real deal. J'ai dit comme en anglais, c'est qu'on a le meilleur légal. Là. Moi, je fume rarement, là, mais du cannabis. Ouais. Tu veux en faire un autre de rap? C'est cool. Ok, écoute, peux-tu mettre un beat? Je peux en faire un. Non, mais genre sur ton lap. Non, tu peux pas en faire jouer un puis filmer en même temps. Non, genre, sur ton laptop. non. Mais vas-y, t'as bien fait du freestyle. Ok. Ça va sur YouTube, ça. Ok, ouais, let's go. Ok. Yo. Ok. High visibility. We on the streets. No gimmicky. It's real. We right here. You know what's going on. The sound that's going on, you hear it? It's not the sirens. It's the nature. Silence. Take it in. Appreciate it. This is where we are. Mushrooms. Earth. The ground. The air. Take it all in while you spin on your motorcycle wind. Oh yeah. Hey man, t'as-tu quelqu'un dans ta vie, toi? T'es-tu en couple? Là? Non, non, non. Parce que j'aime ça faire du matchmatking. Ah ouais? Ok. J'aime ça t'en trouver, mais moi je suis bi, là. En live, ça? Moi je suis bi, genre. Ouais. Moi je suis bisexuel. Ouais. Toi, t'es juste aux femmes? Ouais. Ok, t'es straight. Mais je sais pas, j'aimerais ça. Tu vas en matchmaking en live, là? Je sais pas, parce que moi je m'en vais m'entraîner, là, mais. Ok, ça va t'entraîner où? Ici, dans la forêt, je rentre, puis je m'en vais comme ça, je fais les serpents, puis ça, je m'en vais jusqu'en haut. Mais j'aimerais ça trouver quelqu'un, man, te mettre en couple, j'aime ça faire. Quoi, comme avec du monde que tu connais déjà? Non, ou... non, mais pour te trouver une copine, genre. Genre en live, là? Genre, Ben, je sais pas, peut-être la prochaine fois que tu viendras, je suis sûrement Royal, puis on va pacoter. Ok. I like to do matchmaking, you know, I like to put people in couples, it's something that I got as a passion, you know. Vraiment? Tu comprends, ouais. C'est intéressant. Yeah. Fait que si t'es célibataire, you're... Ouais, ben, je pratique ça, là, à approcher des filles. Gotta find you somebody, baby. I like that, I like to matchmake. Eh? I like to matchmake people who are single, you know? J'aime ça faire du matchmaking, man. Ah ouais, mais moi, je suis bisexuel. T'as-tu un high success rate de matching? Je commence. Ah, tu commences, c'est une passion que tu commences. Moi, je suis bisexuel, fait que je suis aux hommes et aux femmes, là, mais toi, t'es straight, fait que il va falloir que je cherche juste des filles pour toi, là. Just, no problem, c'est plus dur. Ben, tu me texteras, je sais pas. Ok, t'as-tu Instagram? Ouais, tu peux me texter si tu veux. You can text and I can text you back later, bro. Because now I gotta really finish my workout, because when I work out, I work out. By the way, I have Asperger's. Tu sais quoi l'Asperger's? Ouais. Ok, tu sais c'est quoi? Fait qu'il faut pas que je te le dise. I'm not mentally ill or stuff like that. It's just, je suis bizarre un peu socialement. Fait que tu me textes. Dragon. Arc-en-ciel. C'est ça sur Instagram? Là? Arc-en-ciel, non. Tu checkes ça sur Facebook, sur Instagram, je fais de la danse puis du rap. Puis tu me checkes sur... tu m'enverras un texto, man. Tu m'enverras tes links dans le 438-990-9220. Si tu veux, là. Sinon, pas de pression, chum. Mais j'espère que tu trouveras quelqu'un d'ici à... Ok, mais je veux voir ton vidéo quand tu vas le mettre. Ok. Tu vas te voir toi-même. Mais là, je fais en anglais du rock-and-roll puis je fais de la Discretion. Mais t'as un YouTube? Ouais. Ça s'appelle Dragon Arc-en-Ciel? Non. C'est Adrian H. Dragon. Adrian H. Dragon. Comment ça s'écrit? Adrian H. Dragon. A-D-R-I-A-N? Adrian? D-R-A-G-O-N. Dragon, baby. Adrian H. Comme un dragon. Adrian H. Dragon. H. Dragon. D-R-A-G-O-N. Okay, ça, c'est le tout. Puis Dragon Arc-en-Ciel sur Facebook. Ça, c'est sur Facebook. Je fais juste de la comédie, par exemple. Okay. Des idées de cinéma puis du rock'n'roll. Ça, c'est juste pour les Québécois. Okay. C'est juste un public francophone. OK. Puis de la ben, je vais checker ça. Yes, sir. Big up, bro. Hey, I hope you find somebody, baby. Ah oui, sans stress. Juste à soir, tu vas trouver quelqu'un. À soir, retourne chez vous, prends une douche, puis sors dehors, tu vas trouver une fille qui s'appelle Maryse. Love you, baby. Ciao, ciao. He's gonna find us a girl that's gonna call Maryse. You know, he's gonna find a girl that's gonna call Maryse, and he's on
he's a little bit of French, and he got a little bit excited, and we got excited, and it's all fun. And I mean, he's straight, but I like to do matchmaking, so I said I would do a little bit of matchmaking on Saturday, and I gotta find somebody for that beautiful guy, and somebody make him some good loving, man. Hey, my sisters, that's the catch. Blue eyes, fit, works out, trains. Somebody give him a big hug, man. Hey, come to me, I love you, but he's straight, so I respect. I love straight, I love black and white and rainbow, you know. I love straight, I love black and white and rainbow, but whatever, if you're bi-curious, you holler at the rainbow dragon, you know. If you're bi-curious, you holler at the rainbow dragon, you bi-curious, you holler at the rainbow dragon. So he was saying that it's strange to see somebody with a laptop, but yeah, it's my work tool. I know it's kind of strange, you know, but we got a little bit of freestyle, and it's all love, you know. We channel the aggression with push-ups and hugs, we channel the aggression, and maybe in 45 days it's gonna be bi-curious. No, just loving, whatever, but I hope he finds somebody, because he's single, and you know, summer's still here for the next 25 days, 25 days, 25 days, 25 days, 25 days. Summer's still here for the next 25 days, you know, so he's working out fit and spinning a little bit of that good rap. I only rap for the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, and we gotta do a little bit of that loving. And here he is on the side and running into, you see here, not a lot of people come. That's why the main people stay on the main roads, but I go deep in the forest, because here I can inhale and exhale, and of course I meditate, and of course be careful here when you come to not, of course, check out your heads, because of course you got above, you got branches that fall. See, all these branches are falling, so you gotta be on the lookout here for the branches, and just look out. See, like that one's probably gonna crack. See, so that's a danger there. See, that's a danger. With that is about to crack there. See, so that branch is about to fall. So if you come here, just be careful, because there's above the head, branches can fall. So just if you hear cracks, if you come here on the mountain, or any mountain, any forest, just beware that there might be branches which might fall on your head. So security and prudence, and I'm on the fast pace, fast marching, you know. It's a Sabbath, but I rock and roll, you know, for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, always sending some love. I gotta send some love to my anonymous friend who wasn't my friend because of the money, but who wasn't my friend because of the money, and my fellow citizen there hollered, and I hollered back, and he says spitting some of that good rap. Do it freely, you're in the public, you can say anything, but you can say anything you want, just don't make threats, you know. Don't make threats, and you know, play that defense like I'm defending Purdy and Brady in the 49ers, because 49er, go Empire, give some charity. NFL players and owners, and NBA National Basketball Association, NHL National Hockey League, and MLB, give some charity, and gotta get it on that rock and roll, gotta get it on that rock and roll there, you know. So you gotta get it on that, and see these branches gonna fall off, and I hope my fellow there citizen who rapped a little bit of rap, I say I got this work tool, and I've been working with a laptop for years and years. It's not the best quality, but sometimes you got that content which is running, and you know, my vlogs, working training is for hours. Hours and hours, and we gotta get it on the XYZ, gotta get it on the now, you know. So just be careful, because the branches sometimes are gonna fall. So we gotta be mindful, my fellow citizens here who comes here to beware. See, sometimes you got people there coming in the forest, and woo, the air's so fresh. I just am joyous, but financially stressed, just financial stress today. But look at those branches. See, that's why there's danger, because the branches fall. So just be alert, prudence, alertness. Like I said, feel free, you know. When I do long vlogs and rock and roll dance and
I got at Asperger's. He knows what Asperger's is because I told him so. He has to let me know. And I have a tendency to get a lot of Aspies. You know, we have a tendency to get too close to comfort. For certain comfort, we breach personal space. Aspies, we have no kind of sense of that personal space. You know, it's an Aspie thing. It's an Aspie thing. It's an Aspie thing. It's an Aspie thing. It's an Aspie thing, which we tend to get too close, and that's Asperger's. And we have to be let known. Just keep your distance. Keep your distance. And keep your distance, because that's Asperger's. And you know, I working on my symptoms, because there's no medication for Asperger's, because Asperger's is not NOT a mental illness. It is a neurological mental divergent condition. It just makes me predisposed to obsessive interest. And yeah, like, you can laugh. I mean, I give you permission to laugh. I'm working with a laptop. It's tools that I got, but I got the body, you know, so I keep the body fit. Keep the body fit. So that's what it is for that. And gotta watch it for the fellow. See how many branches fell there? Look. So that's why when you walk, it's a danger. So just be careful if you hear cracks. Just to move out of the way. See, because there are a lot of branches there who fallen. So gotta watch out above, you know. If you go, just be careful if you go. Gotta be careful, see? That's why there's branches there who fall, you know. See, you gotta be careful because they can fall from above. That's so many branches. So just be careful if you come here. See, they don't fall. See, like that's danger there. They can fall. See, so you walk in the forest and they're gonna fall on your head, you know? They're gonna fall on your head. And that's what it is for that. They're gonna fall on your head. They're gonna fall on your head, you know? So that's what it is with that. You just gotta be careful. So that they don't fall on the head, you know? So that's it, that's all, yeah. Hell yeah. That's what gives me hope right there, man. Seeing people holding some hands, man. That's hope for the free world. It ain't all about fighting, eh? It's not all about fight. You gotta get that LOV, baby. Gotta get some of that LOV in the free world. Somebody getting me some of that good loving. It's not all about fight. It's not all about money. It's not all about money either. Sometimes that gives me hope. See, that's those couples holding hands, somebody kissing, making out, farmers, butchers, bakers, nurses, train conductors, LOV to those workers on the train conductors. Look at that. Yeah, somebody gotta love them. Love our firefighters. LOV. That's worth being armed for. Security forces of the NORAD NATO complex. As a Quebecer, North American, Canadian, speak it out both French and English, you know. With Asperger's, sometimes when I'm involved in marching as part of my dancing and workouts, you know, this marching step in the forest, then I'm in it, because my trinity of obsessions, my holy trinity is the study, the analysis of geopolitics. And I am an independent geopolitical analyst and theorist. 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 And you can see that a little bit throughout the mountain. I am a little bit an independent geopolitical analyst and theorist. And with that, of course, sports, fitness, dancing is my favorite sport, but I love dancing is my favorite sport. But I also love boxing, North American football, that gridiron, go 49ers, NFL, give some charity. And I also love hockey and basketball. I love sports, gymnastics, and fitness, but dancing is my favorite sport. And I love to come marching workouts, rock and roll here, and rock and roll. So geopolitics, fitness, sports, dancing is my favorite sport, and rock and roll. And here we go. Gotta get it down. If there's something there for that, I thought there was something there. Gotta get it on that. So this, all that says there, that's a plantation zone in French. So they're planting. See, they're planting here. But the problem is a lot of branches fell here. See, so we're trying to preserve the space.
the preserve. We're trying to preserve the space. Preserve the space here. So please, if you come here, do not pollute. And this is my second home. 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 And from the Dragon's Lair today, joyous. I just served some food, and it was really good food. Really good. I got 4 choices, and like Asian-based cuisine. And see, like this little thing here, this has to be recycled with that as well. So just don't leave these here. You know, this I'm going to remind you. This has to be, of course, reused. And this is, do not throw it, is eco. Je suis réutilisable. So celle-là, vous pouvez le réutiliser. C'est les amis de la montagne, Mais juste ne pas laisser des choses comme ça ici. Don't leave stuff like that here. You know, I tend to find this because this could be, of course, can kill a rabbit. You know, it's not good for the environment. So that's not good for the environment. So we try to preserve the space here. So the only thing I'm asking is that you make an effort. Just put it in the trash, if it's trash, in the recycling bins, because the public workers are gonna, we get public workers who come pick it up every week. So if you come here, don't like drink whatever, but throw it in the trash. Don't leave stuff, because sometimes I find a lot of stuff here. You see my videos from past years that sometimes in the spring, especially in the spring and autumn, I noticed more than summer, almost summer sometimes, depending on what time of the day, but sometimes I pick up a lot, and I go several times during my vlogs to to put it in the recycling and get rid of it. But that's what it is with that. So it is what it is. It's just a little request, because if we are at the middle of the island, we got this jewel of nature. See? And in the big metropolis, the 3 Peaks, Mount Royal, the mountain is at the middle center heart of the island. See? Of the island. So you got 3 peaks, 3 peak mountain, 3 peak mountain, 3 peak mountain, 3 peak mountain, 3 peak mountain. So you got Mount Royal, the whole mountain system of 3 peaks is called Mount Royal. You got Utrama. This is Mount Royal, which I am in my second home. The whole mountain is my second home. And then you got Westmount. So I love to come here, and I love to meditate and rock and roll. Today is going to be for the farmers. Butchers, bakers, first my anonymous sister friend. My anonymous sister friend always. Gotta salute. Of course, I gotta meditate on the privilege of civilization and on the importance to reconstruct, build here. And you know, you can say anything. I play that defense like I'm defending party in the Super Bowl, and party in the Super Bowl, party Brady in the Super Bowl. And you know, don't come too close. If I say I come too close, because I'm an Aspian, I got my trinity of obsessions. And see, here we end up on the main road. See, that's where most people congregate. But I know that deep inside the mountain, I go where the snake is there. Snakes, and there's not a lot of snakes, but gotta get it on the go, you know. So I go like this. You gotta get it on the go, man. Gotta get it inside like that. Like that, you know. We go inside the mountain, man. You know, like that. See. We go inside, by the side, and I love to see a lot of people coming here. A lot of people, man. That's good. See some people holding hands, making out. My cousin's there making a lot of love. I love to see me some loving, and I feel good when I'm here. I love to see couples, so
That gives me hope, man. No, some good loving, and yeah, it's strange. I work with a laptop, but hey, it's all I got for now. I got my phone, is battery is bugging, and I'm here. You know, people are there, gonna do it. Miss some of that good loving, a little bit, and that's what it's all about. Sometimes it's loving and. Yeah, gosh, our school comes from that from New York, Bell something, and you know, here Les Amis de la Montagne, they got that drill, and here I got a little bit of public works display, kind of love it. Hey, I gotta give a shout out to those who work labor for this beauty, to beautify the cities of North America, North American beautification. We need to get that DRT, and LOV to railroad, solidarity with the railroad, and is the Sabbath, so I gotta think about the farmers, the truckers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the daycares changing diapers, always thinking about the train conductors. LOV to our train conductors, LOV to our train conductors, LOV to our train conductors, and here's where I'm gonna put the recycling. And the cup, I'm gonna bring it back to the Ami de la Montagne, and gonna bring it back to them so that they could serve it a little bit. Gonna rinse it a little some, gonna go hydrate there in the sun, and you know the drill, overtime every time, so we head back to marching inside the mountain, and here we are, a little bit of that barbecue, and people are gonna barbecue, so you can barbecue here and bring the charcoal and enjoy. It's still summer until September, so wow, it's a lot of people today, man. See, that's worth putting, carrying a weapon for. Security services of the free world, NORAD, NATO, those holding hands, kissing, hugging, dance my children in the streets with their hands up in the air. And I sing some of that rock and roll. Ain't nobody perfect, not even the police. Ain't nobody perfect, not even Rainbow Dragon, not even the police. Ain't nobody perfect, not even Rainbow Dragon, not even the police. So I'm gonna hydrate and get over that. And let's go. All of this bottle has to be drunk in 5. We're not gonna get it on the XYZ. Oh wow. Salut. Ah, yeah. Oh, yeah. À ta santé. Mais oui. J'aimerais ça peinturer ces lions ici. Hein. Ah oui, c'est bien. Une belle couleur. Quelle couleur vous ferez-vous? Le jaune, je pense, correct. Ça va faire l'affaire parce que c'est un lion et du jaune. Avec le soleil, au désert, ça va donner le correct. Ouais. Le jaune, c'est une belle couleur. Ouais. Ou rouge, moi j'aimerais rouge parce que c'est ma couleur préférée. Ah. Mais je le ferai quand même. Merci. Ça mérite, hein, quelque chose, Ouais, une belle bien couleur. Comme ça, c'est. Ouais. Bonne journée, mon cher. Sorry, I need to disturb you guys a moment. Did you guys drive all the way from Texas? Yeah. Nice. I love it. We just got here. This is perfect. I love you guys. Thanks for coming here. Welcome to Quebec, and please learn some French. And please drink and eat only Quebec-made products. Everything in Quebec. And one last thing, know that when you guys are here, all the electricity that you guys are consuming is non-polluting. Oh, wow. It comes from Hydro-Quebec. All of the dams come from the hydroelectric.
Thank you for welcoming us. Yeah, man, we love you guys and learn some French and see you at the bye bye. From Texas they came all the way to that Texas they came on the mountain on the Texas reminds me of a past life rolling freely, freely, freely. You make me your enemies. You make me your all the way from Texas. Hey, that's nice. Did a nice smile and I said, hey, welcome to Quebec, and gotta give a little bit of welcoming to my fellow brothers and sisters in the USA, because you know, I was there in a past life three times, once as a woman, twice as a man. Both times served in the USA Army, both times I served in the USA Army, and they got a little bit of welcoming here. I said, please learn some French and eat only cuisine from French. Only local cuisine, and gotta know, I like to let them know that all the electricity is clean. Zero pollution. And I love Texas. I watched a little bit of Texas football, you know, University of Texas, but it's mostly NFL, so Dallas Cowboys give some charity, triple their cheerleaders' salaries, and I'm here to do some of that good love for us here in Quebec and learn some French. This Quebecer Canadian was born in the USA 3 times, once a woman, twice a man. Both times served in the United States Army. Both times served in the United States Army in 2 different wars, though. 2 different wars. I believe in reincarnations like George Patton, you know. I believe in reincarnation like George Patton. I believe in reincarnation like George Patton. So here we are on the drill, you know. The mountain, we go inside deep. And we got the inside deep of the mountain. And we got a rock and roll, for red is my favorite color. And gotta get on the rock and roll with that. I gotta be careful for the safety of my fellow citizens, and we gotta love a little bit of that rock and roll. And now it's in the sun, so gotta put a little bit of that, put a little bit of the glasses, and let's go! Cause you know it's rock! You know it's rock and roll! Freestyle on the road. Gonna rock a little bit, discuss my DRT theory, but gonna rock and roll a little bit for my brothers and sisters from the Quebec North Americans Unite is the call. The railway workers of North America, because I was born in the USA a little bit in the past lives, 3 times, once as a woman, twice as a man. So you get that 50-50 now. 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 And you know, and welcome to Quebec. Please, if you come here, Quebec cheese, Quebec wine, Quebec beer. I'm gonna do the same in Texas. Only local food. Not allowed anything else. If you come from outside of Quebec, Quebec cheese, Quebec beer if you drink. I don't drink much. Quebec wine. Everything Quebec. Please. Well, we gotta get it on the XYZ. We gotta get it on the XYZ for there. We gotta get it on the go for the side, man. On the sidelines, and they're gonna go see that beautiful Belvedere, and now we enter on the mountain, and where there's bees, there's honey. You know I gotta give a little bit of loving to the farmers, to the butchers, to those lovers on the side, to those lovers on the side, to those lovers on the side. We gonna rock and roll there, we gonna rock and flow there, we gonna lock and flow there, we gonna lock and flow there, we gonna lock and flow there. We gonna flow this so they love it. We gonna bees up in the truckhead. Truckers and butchers, they got bees. Where the bees, there's honey. Let's go rock and roll, rock. Let me see the bees spin up in the trees. And they got that yellow, so no, you know that I freeze. I get the sun shining, sun shining. You get the sun, the king, the bees. You get bees where the bees, there's honey. You get that mustard with a bunny. Get that mustard with a bunny. Get that mustard with a honey. Honey, please. You know that I got a honey with the bees. I play that rainbow black and white. I play that rainbow black and white. I play that rainbow black and white. Crows be hunky hawk. My totem bird a hawk. My totem bird a hawk. My totem bird a hawk. My totem bird's the hawk. My totem bird's the hawk. My totem bird's the hawk.
My totem birds the hawk, but you know our driver like the truck. Drive my rock and roll, I'm not out of luck. I ain't just got no money for the guitar, but my rent's paid. I don't smoke no cigar. I rather eat than leave some candy. Gotta eat and leave some boo. Woof, woof. Gotta say a little bit of booty. Gotta shake a little bit of tootie. Gotta shake a little bit of fruity. A little bit of fruity tootie for my brothers and sisters from the USA, Texas. Welcome, welcome, welcome. We're gonna get over the Nexus. And we're gonna get it for the Nexus, and we're gonna hit the mountain so that you hear the bless us. See, you get a little bit of bees. Mating, please. Gotta watch it for the cyclists. Gotta watch it for the bikers. Gotta watch it for the cyclic. Gotta watch it for the cyclists. Gotta watch it for the tighties. Gotta watch it for the tighties. They gotta see a little bees. Where the bees there's honey. Of the beekeepers, please. A beekeeper's knees. A beekeeper's sneeze. A beekeeper's freeze. Got a little bit of honey. Got a little bit of money. Got a little bit of candy. And now I'm gonna go to the mountain, cause that's what I'm here for, honey. What you came for? You came to rock, didn't you? Well, I got the rock for my anonymous friend. What my friend because of the money. Cause I never really had any. From the Texas they came. Well, they're driving all the way. Drivers for the train conductors. Hey, they on strike regarding borders. What's the money on the table? I ain't gotta play no Scrabbles. Scrabbles with a dabble. Learn some Frenchy on La Belle Province. And we play that both in English. For the French, you know we see. Texas reminds me when I roamed in a past life. I'm fought in a war that you see, like the George Patton bee. George Patton, hey, bury a third of me up on the mountain, Mount Royal. A third of me up in with Papa Crowley. Alistair up in New Jersey. Up in Papa Crowley. Up in Alistair, New Jersey. Up in Papa Crowley. Up in Alistair, New Jersey. Up with Papa Crowley. Up in Alistair, New Jersey. A third of me. See to the pyramids in Cairo, see to me into the pyramids, Cairo, see to me in the city of pyramids, Cairo, see to me in the city of pyramids in Cairo, see to me the city of the pyramids in Cairo, see to me in the city of pyramids in Cairo, see to me in the city of the pyramids in Cairo, see. We gotta go up and down. Hey, here the air's fresh, and we can go up and down. The air's fresh, hear the sound. Please do not pollute. Pick up after you screws. They're coming, somebody brave, see. In the mountain, on the forest. That's the thickest in the sea. That's the thickest in the sea. That's the thick so you can see. That's the stick so you can be. 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 That's the stick so you and me. That's the stick for you a free. That's the stick for you a D. That's what stick for you a B. That's what stick for you a C. That's what stick for you a C. That's what stick for you a C. That's what stick for you a B. That's for you and you and me. That's what flaunting that you see. That's the rock and roll, the bees. Rainbow Dragon, that's the rock and roll 24/7. Ask me geopolitics, sports, fitness, dancing, and rock and roll. My main trinity, and now I gotta bounce like this, up and down, because it's kind of slippery. So it's kind of slippery because it's muddy, so I really gotta bounce myself from one foot to the next. I really gotta watch the stairs here. But see, we got a natural, I gotta stay on the right side. But see, that part is muddy. So I gotta check these stairs here, see? Like natural made stairs, see? Look at that. Like natural made stairs. Like natural made stairs, and this is what I gotta bounce. And I always tell people if they're not familiar to watch their steps here, because it can pull you down, eh? Here it pulls you down because it's like a steep. It's steep, so this is my second home, so I know the mountain, and my second home I know the mountain, 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 second home I know the mountain, and that's what it is with that. So here we are atop the mountain, and fellows from Texas, welcome. Please learn some French, and gotta learn some French. Learn some French, and that's all we gotta get doing with that. That's all we gotta do it with that. That's what we gotta do it with that. So we gotta get it on the XYZ, and here we are, man. At the mountain, gonna discuss the DRT before I forget. My brothers and sisters, gotta say my gratitude again as I march here. Watch if you hear cracks. Look at the top, because
You might get one of these, prevention. You might get a little bit of this on top, a little bit of that on top, a little bit of this on top, a little bit of that from the cracks, and might get it on the head. So you gotta be visible and you gotta watch it, and prudence, just like driving here, on the right side, stay 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 on the right side. I feel good. They're so fresh, I can cleanse my lungs, my whole body. For years and years I've been coming here, and if I'm willing to clean somebody else, if I'm willing to help somebody else clean, if I'm willing to help somebody else clean, I gotta clean myself first. I gotta clean myself first, and here, a piece of technology right here, piece of technology in the heart center south of the island. And in a parallel life, I'm an Aspie as well. I got Asperger's, and in this life, my main trinity of obsessive interests, which I am it's my kingdom, my domains, my realms, it's geopolitics. I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and dancing. I'm the top, the dancer in the universe, dancing clumsy, a little bit funny, but laughter is good when I dance. And with that rock and roll, and in a parallel life, I'm an Aspie as well. And of course, it's science, technology, mathematics, physics. Science, technology, mathematics, physics. Science, technology, mathematics, physics. Science, technology, mathematics, physics. Science, technology, mathematics, and physics. And I know everything there is to know about satellites, microchips, supercomputers, ICBM rockets. See, that's the phone connector right there. That's the phone where it's connect. It's a little bit of sunlight on it. Sun is the king, the pope is still the sun. The king, the pope is still the sun. The king, the pope is still the sun. King, the pope is still the sun. The king, the pope is still the sun. The king, the pope is still the sun. And here we are on the XYZ. We're gonna drill it with that on the X, and we're gonna drill it with that on the go, and I'm gonna say my gratitude and discuss that DRT, debt refusion theory, because it's the only solution, brothers and sisters, at least from a point of view where we are now, economically, financially. The only solution is the DRT. So grateful, thankful, my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, albeit financially stressed. I'll rock and roll for the railway conductors, railway workers, somebody wearing that red, my favorite color. I'm gonna go to say hello, gonna get to say the mellow, gonna arrange to say hello, gonna see up in the go, gonna seize up in the flow, gonna seize up in the no, gonna seize up in the scores, gonna seize up in the floors, gonna see up in the low, gonna see up in the low. So this is what it says here, it's a plantation zone. See, that's the translation there. It says a plantation zone, so be careful because we're trying to plant here, refurbish. So that's what it says here, there, and be careful with the branches. So that's why we're gonna go in and inside, and be careful that we don't pollute. Be careful that you don't pollute. We don't pollute. A little bit of XYZ on that. So that's what it is here in the forest. Cleans my lungs, and I love to see me a little bit of red, my favorite color, but I play black and white and rainbow. And gotta salute. Think about the truckers now. All those truckers on the road, east, west, north, south, railway conductors, and please, this is an Aspie thing again. Billionaires, they're negotiating the strike, whatever, they're saying the fatigue, but like I'm saying, I could use a massage therapy. I could use a good massage therapy session. I could use a good massage therapy session. I could use a good massage, but I cannot afford a massage therapy session, but I'm grateful, thankful I'm going to be able to take a bath. Because I got hot water, got the boiler, and got the bathtub, got the boiler, got the bathtub, got the boiler, got the bathtub, so I can immerse in water, substitute for a massage therapy, which I'm craving. And with my fitness journey, which started 7 years ago, and always it restarts every day with the sun shining. When the sun sets, the sun is always rising and setting, and always grateful, thankful, and finance the millionaires, billionaires, stock owners or millionaires, billionaires of the Rail CP, Rail CN, Rail CP, Canadian Pacific, Kansas City, and Canadian National, Kansas City. They merged, of course, in 2023. They became the biggest railway network in North America, the only one which connects Canada, US, Mexico. And my song is North Americans Unite, blah, blah, blah. And of course, finance them bi-weekly, a little bit of spa, a little bit of massage, even weekly. So I can go to get a massage every week. That would enhance their wellness. You need to think. But this is an Aspie thing, Asperger's.
makes me part of a tiny, small minority, and less than 0.5%, right? Not even 1% of people. So you might not find 1 out of 300, 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 maybe. Less, more, even less than that. So we gotta get it on the go. Gotta get it on the go. So it's always somebody coming. Gotta stay on the right side because somebody's coming. I gotta stay on the right side when I get across there. And we get it in the sun, and just gotta say to be careful because sometimes there's branches falling. So they gotta be looking up when they go up, and gotta looking up. So we gotta go on the side, and they're there safely, and I just gotta let them know, of course, sometimes that there's branches that fall. So I got out of the way a little bit. My fellow family here, Canadian North American family, there, Canadian North American family, Canadian North American family, Canadian North American family, Canadian North American family, and that's it. That's all, rock and roll. So we gotta get on the drill, and I'm glad to see people coming in the forest, and I'm going to discuss the DRT before I forget because it's important. So once again, let's go rock and roll. DRT, what is the DRT? The DRT is the only solution. Why do I say that? The DRT, my debt refusion theory, the financial theory known as the DRT, is the only solution at this point in time where we are with the public, in many cases with the private debt, 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 the debt we owe to somebody else, so financial institutions, public and private. So what is the DRT? The DRT is the only solution. Why do I say that is the only solution? Because now, listen to this. These are numbers which can be easily verifiable in the Bank of Canada. You can check for yourself. So now we pay 46.5 billion. Now we pay 46.5 billion. 46.5 billion. Now we pay 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. A billion is 1,000 million. So a billion has 9 zeros, right? A billion has 9 zeros. A billion has 9 zeros. So now we pay the amount of interest on the debt, just the interest, not just the debt servicing, so not the debt, but the interest we pay in Canada on the public debt this year is 46.5 billion. In 2020, 2021, it was 20.3 billion. That's more than double. 20.3 double would have been 40.6. 20.3 times 2, it's 40.6, right? So 20.3 times 2, that's 40.6 billion. It's 46, not 40.6, it's 46 billion. That's 46,000 million. That's 46,000 million. That's 46,000. That's 46,000 million we pay on the debt. There's no solution but my DRT. You can argue left, right, and center, left, right, center, left. There's no solution now. You know, and this one is starting the implementation now with me, the DRT, and this comes out of the curse of Asperger's that I study geopolitics. My obsessive interest is geopolitics. So my routine for many years, of course, is working out, training, and exercising, is working out, training, and exercising, is working out, training, and exercising, is working out, training, and exercising. So I wake up, I do my sun salutation, Thelema, I want to be non-sectarian, spiritual, mystic, Thelemite. I do my sun salutations, meditations, and then I analyze the news from a geopolitical perspective, as I am an independent geopolitical analyst and theorist. And when you analyze geopolitics, you got to know a little bit about the public and the private finance, the public and the private debt, a little bit about the public and the private debt. You got to know a little bit of about the public and the private debt. So knowing that we pay 46.5 billion in interest, that's the interest we pay on the debt. Right, this year. Check it out. These are numbers which are verifiable. I'm not making up these numbers. They can be verified on the bank of. Just gonna do some sun salutations from here and continue with the DRT. There we go. I did my sun salutation. The King, the Pope, the Son, 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 the King, the Pope, the Son. So that's the DRT. So we pay so much interest now. It more than doubled. Of course, it doubled with the fact that we had COVID, and we have programs which, of course, help citizens, of course, to be supported during the tough economic, financial, health-wise, during COVID health crisis. And I had COVID. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. I had COVID February 2020.
February, March 2020, February, March 2020, February, March 2020, I was sick and ill. I got three vaccines, triple vaxxed. I'm triple vaxxed, and that's what I am, triple vaxxed with that. So it's super important, get vaxxed, and public hygiene. I open carry my disinfectant, I open carry my disinfectant, and that's what we're gonna do, HYZ, and we're gonna go doing with that, you know, so that's how we're gonna go drill it, you know, so it's gonna go drill it with that, and we're gonna go drill it with that, you know, so it's doing a curve here, and that's how we're gonna go drill it with that. So we're gonna turn it XYZ and turn it all around here, so the DRT is the only solution. There's no other solution. So I'm gonna explain now, and again, is the fact that we pay 46.5 interest. 46.5 billion in interest, 46.5 billion in interest, 46.5 billion in interest, 46.5 billion in interest. So that's the amount which we pay, you know, that's the amount which we pay, you know, that's the amount which we pay. That's the amount which we pay. So the DRT is the only solution. You can argue left, right, and center. The DRT, there's no solution. This is what it is now. You got to listen carefully. And of course, know that the DRT includes monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. So monetary integration is of course what was done in the European Union. So the Europeans, the Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the franc, the French got rid of France, the franc. Of course, they got rid of they gotta get rid of the franc. So that's what we gotta get doing on that. So they got rid of the franc, the French, the Italians got rid of the lira, the Germans got rid of the Deutschmark, and that's what they did there. So that's what they did, and they created a new central bank and the ECB a little bit. So that's what they did with that. So they created, of course, the European Central Bank, and they created a common currency. And that's what they did. So that's what they did, and we gotta get it on the XYZ. So that's what we're gonna do. We're gonna take the DRT. We're gonna take the DRT. That's what we're gonna do together. The DRT. That's what we're gonna get doing with that. So that's the DRT. Stands for debt refusion theory. It includes monetary integration theory, and it's the only solution. You can argue left, right, and center, all you want, but it's the only solution. The DRT, the debt refusion theory, is the only solution. So this is what it is. We're gonna take all the public and the private debt. My 10,500, yours coast to coast. All the public and the private debt of Canada, due to the fact that the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global government, global affairs, and tourism, right? The United States dollar. We're going to convert all the public and the private debt of Canada to United States dollars. We're going to add it up with the United States, because this is from a binational Canadian, North American centers, because I am a North American philosopher. I'm a North American independent geopolitical Einstein theorist, and of course I am fundamentally a North American philosopher, you know, so that's what it is. So we're gonna go around the bottom like this, and we're gonna discuss the DRT, and watch the branches, because sometimes the branches gonna fall. See that? So there we have a lot of branches. So if you see here that you hear cracks, just be careful, eh? Like this one, see? Wow, that's big. See how big that is? Right there. So just be careful, please, on this. And that's what it is with that. And this is what it is here. So be careful in the forest.
So we're gonna take all the public and the private debt. So watch it for branches. Watch it for branches. Watch it for branches. So we're gonna discuss the DRT. The DRT. The DRT. Watch for branches when you go in the forest. Watch for branches. Be careful. Please, please, please. Be careful. Watch for branches. So we're gonna discuss the DRT again. So the debt refusion theory stands, of course, for DRT, the debt refusion theory, for the creation of the U. And again, looking out for my fellow citizen there. So I was going a little bit of hiking and didn't know which direction to take. Just be careful, you know, because you might go in the forest, and just prudence. You saw how big that branch was. Imagine that. Wow, imagine that falls. So you gotta be careful and you gotta be prudent. So I'm gonna go around about the other way now. Roundabout. Gonna watch for the branches myself, because if they fall, see, like that one's big. See, so you go in the forest and you might hear cracks. So you gotta be prudent. Prudence, and that's all we gotta go doing with that. That's all we gotta go doing with that, you know. So that's all we gotta go doing with that. Gotta keep doing with that. So that's what it is. That's what it is. So anyways. And there's 5 mushrooms. 1, 2, 3, 4, 5. White ones, 1, 2, 3, 4, 5. White ones, 1, 2, 3, 4, 5. White ones, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5 mushrooms. And there we got many. There we got like 39. So we gotta add it up. And then we got some more, so it adds up. So the DRT, we're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take it, all the public and the private debt, and that's what we're gonna do. So we're gonna get it on the XYZ, and that's what we're gonna do with that. That's what we're gonna do with that. So here we got more mushrooms. So we're gonna take all the public and the private debt, 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 my debt, your debt, our debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt. We're gonna take it in and we're gonna take it out. So all the 10, my 10,500, my 10,500, my 10,500, yours, ours, coast to coast. We're gonna add it all up. We're gonna do the addition, all the addition together. So all the public and the private debt, we're gonna add it all together. And with all that money converted to US dollar, added with the United States dollar, the Mexican peso added to the United States dollar, that will be the initial money supply. All the debt, public and private, is gonna be the initial money supply. It's gonna be the initial money supply for this new central bank, right? So all the money, the public and the private debt, all the money will be the initial money supply, the public and the private money, debt. That money, with all the public and private debt converted to US dollars, Canada, US, Mexico, North American centric, that money is going to be the initial money supply for a new central bank. So all the public private debt converted to US dollar is going to be the initial money supply for a new central bank, right? Which we're going to call North American Integrated Central Bank. It could be transatlantic with the BIS, Bank of International Settlements. See, I was speaking, a branch just fell there.
I heard it. We fell. So you gotta be careful in the forest, because you saw proof. That's why sometimes I let people know to be careful, so that they don't get their heads, heads. Already I suffered a concussion. I got a raw retrograde amnesia and blackout of memory. I just remember moving and from a moldy place and being depressed, suicidal, getting out of being depressed, suicidal, getting out of being depressed, suicidal, getting out of being depressed, suicidal, and here we are in the forest. So that's what we gotta get doing, and take all the public-private debt. All that debt will be the initial money supply for a new central bank, So all the public and the private debt will be the new bank, will be the new money supply for this new central bank, So all the public and the private debt will finance the initial money supply, for this new central bank, right? This new money supply, and we're gonna call this new currency the UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. The Universal Exchange Unit and the Universal Exchange. So all the public and the private debt is gonna be the new currency called the UE. So the value of the US dollar called the UE. We're gonna create a new currency like the European Union did with the creation of the ECB, the European Central Bank. So we're gonna create something called the UE based on the value of the US dollar. Right, all the debt, public and private, will be the initial money supply for this new central bank. So that's what we're gonna do. We're gonna do the conversion, and we're gonna enter here, do a little bit of salutation here on the rock. See, you can come hiking, do a little bit of workout here. See, you can work out here and do some push-ups there, do some hiking. Gotta be careful for safety, but you can go up and down there, and gonna finish discussing the DRT. So the DRT, we're gonna take all the public and the private debt, So my debt included is 10,500. All my debt, your debt, our debt, all that money, the public and the private debt will be the initial money supply. Canada, US, Mexico. The islands are part of North American Collective, the North American Collective Civilizational Complex, part of the what I call as a philosopher the North American Civilizational Complex, or the complex of North American civilization, and of course the North American Civilizational Complex. Canada, US, Mexico, Haiti, the Dominican Republic. So we're gonna take all the public and the private debt. We're gonna create, of course, a new central bank, and of course, just like the European Union did, and we're gonna call it the UE. We're gonna get a little bit of UE based on the value of the US dollar. So the UE is gonna be the new currency based on the value of the US dollar, and all the public-private debt will be the initial money supply. All the public and the private debt will be the initial money supply. All the public and the private debt will be the initial money supply for this new currency. All the public-private debt, and we're gonna create the UE based on the US dollar. U dot universal, E dot exchange unit. Again, the UE based on the US dollar. U dot universal, E dot exchange unit. The Universal Exchange Unit. U dot universal, E dot exchange unit. The Universal Exchange Unit based on the US dollar. The Universal Exchange based on the US dollar. We're going to set an interest rate level of 10% maximum. It could be less than 10%, not more. Less than 10% it can be. Not more than 10%. It's going to be 10% or less. 3.33, 7.18, 4.18, 9.3, 1.56, whatever the number is. Less, but not more. Less than 10, but not more, by principle. With all that money, the public-private bank, that would be the initial money supply. We're going to be able to, the five main ones, rebuild the infrastructure of the collective North American civilization, the infrastructure, the bridges, the build underneath, the aqueducts, public workers, rebuild, mass finance citizens to work out, train, exercise, better wages, finance, of course, the building of more hydroelectric dams here in Quebec, finance the two complementary covenant and cooperative institutions of the Dragon Army and the Dancing Goddess Army, and the Dancing Goddess and the Dragon Army, 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 the Dancing Goddess
for the environment, and the Dragon Army for security, service, and defense, the public-private partnership institutions, and finance the dream. That's part of the dream, my dream, which is for basically a call for a public-private partnership across the North American Collective Civilization, a PVP, binational, just like the NHL gives some charity, NHL, NBA, and NFL. We got CFL here, we got CFL and NFL National Football League, we got CFL, go Alouettes go, and triple the cheerleader salary, give some charity, millionaires, owners for billionaires, give some charity, and mass finance women's sports leagues, create the Dragon Army for security, service, and defense only, 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 North American NORAD centered, NORAD complex, public-private partnership, Dragon Army, the DJ, Dancing Goddess Army for the environment, to plant more trees and dance, and here to dance, I'm going to go stretching a little bit. So that's about it. Take all public and private debt, refuse it, create what I call the UE. Of course, I'm calling out my astrological brother Bill Gates, Mark Zuckerberg, Bill Gates of a Scorpio of Blackstone and BlackRock, and Larry Fink is another Scorpio, Bill Gates, Joe Biden is another Scorpio, triple Scorpios give me triple Sagittarius with it, and triple Leos and all the astrological signs. And of course, for the public-private partnership, it takes the public-private financial institutions, and to support a dream, the creation of the universal exchange in the biometrics and hand the voice. That's the only solution. There's no other solution. You can argue left, right, and center. The DRT, Dragons, Rainbow Dragon, Independent, Aspie, philosopher, geopolitical analyst, and theorist, mystic, and artist, athlete, and athlete, AA with Asperger's. The DRT is the only solution. There's no solution but the DRT. Now, at this point in time, in 2024, you can argue all you want, but that is the only solution. The DRT for the creation of the universal exchange unit, that is the only and one solution. That is the only and one solution. That is the DRT for the creation of the universal exchange unit. There's no other solution. There's no other solution. There's no other solution but the DRT, the DRT, the DRT, the DRT, the DRT for the creation of the universal exchange or the universal exchange or the universal exchange. And here we are at top of the mountain, Mount Royal for that. 93, 93, 93, 93, 93. We're gonna get it on the roll, and we're gonna get it on the roll, and that's it. That's all. Gonna stretch with these, Gonna get me a little bit of that pyramid right here, and that's what we're gonna get doing on the pyramid right here. See, we gotta stretch a little bit with that pyramid right here, you know. So that's what it is with that. So that's what it is with that. Just gonna check the backpack, make sure that the food I got, cause I serve food. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, railway conductors, truckers, those satellites building. We're gonna nerd a little bit of satellite, get a little bit of nerd up. Just gonna make sure that it's not doing a little bit of waste. And I got the backpack in it, so I would hate to see it like go together. I gotta get a little bit of double bag with it, but nonetheless, gonna mush it all in. And so I want to give some to my anonymous friends, so just gonna make sure that I don't do too much working with it. Shouldn't be upsetting to it, but we gotta get it on the XYZ. So here we are at the top of the Mount Royal for the creation of the U, and we're gonna go do some of that good dance for the railway conductors, railway for my anonymous sisters, butchers, bakers, nurses. I don't know all the insides, but I know it's very important, vital, and of course I'm meditating on it as a geopolitical analyst and theorist. And here, with your help, support, an LOV, help build face-to-face, the pyramid, scarlet, from there to there, pyramid, scarlet, red, crimson, scarlet, red, crimson, scarlet, red, crimson, scarlet, red, crimson. The pyramid, or the dragon house, or the dragon house, or the dragon with the forgotten goddess temple, forgotten goddess temple, forgotten goddess temple, forgotten goddess temple with the forgotten goddess temple with the forgotten goddess temple, forgotten goddess temple, forgotten goddess temple, forgotten goddess temple, forgotten goddess temple for events such as tarot reading, dream interpretation, tarot reading, dream interpretations, tarot reading, equinox celebration, new moon, full moon, new moon, dancing is my favorite sport right here to build the forgotten goddess temple. 7 stories high. The goddess, GODDSS goddess temple, face to face there with the house of the dragon. Right there, face to face with the house of the dragon to be built there in the pyramid. And we gotta get it on that go. Pyramid. Scarlet, red, scarlet, red here in North America for the dancing goddess and the dragon kingdom. For the dancing goddess and the dragon kingdom.
them. We're gonna go work out a little bit in the sun, 11 minutes to 3 o'clock. At 3 o'clock, I'm gonna go to the Belvedere, see what's happening there, switch to that French, cause we in La da Bella Province, and here, Forgotten Goddess Temple face to face. Right here, all I need is a bathroom with a bathtub, a kitchen, bathroom, bathtub, kitchen, bathroom, bathtub, a bathroom, bathtub, a kitchen. Face to face, pyramid, 3 rooms. All I need is 3 rooms, a bathroom with a kitchen, a pyramid. And there we got, of course, to build the Forgotten Goddess Temple, 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 the Forgotten Goddess Temple right there, 7 stories high, Forgotten Goddess Temple, for activities such as new moon, full moon, and face to face with the third one. The third one is gonna be the third one. There, Rainbow People's Palace, the 3. There, the 2, and the third one somewhere. And bury a third of me on the Mount Royal, bury a third of me there, a third of me in New Jersey with Papa, Father, Papa Crowley, and third of me in the city of the pyramid, Get that 4th dimension somewhere, maybe in Germany. I don't know, whatever. Today, man, workout, train, exercise. Encourage you all to work out, train, exercise, and with consent, hug like you never hugged before, and get on the go, and watch for the branches, and up you can see those branches fall there. So there's a security concern here. Got those branches, got to get that security, and gotta get it for the security there. And anyways, love it. Couples sweating. I guess sister, brother, whatever. I don't know. I assume we assume much, but it could be cousins. Like they're my cousins, my family. All Quebecers here dysfunctional sometimes. I am myself, clumsy, Asperger's, but of course they are my family. Quebecers, North American here. Whoever wills to be my family, pledge your allegiance. Whoever wills to be my family, pledge your allegiance. Whoever wills to be my family, pledge your allegiance. Whoever wills to be my family, they're here. Whoever wills to be my family. Whoever wills to be my family there. Whoever wills to be my family, pledge your allegiance, and that's all we are here. We're gonna go do a little bit of dance, switching a little bit in the sun, and that's all we're gonna go do it. Guys, be careful there because sometimes the branches fall, So if you go deep in the forest, just because sometimes the branches, just for your safety, if you go deep, be careful. You can see many branches fall, so you have a child, and just if you hear the cracks, look up and be prudent. Thanks, man. Yeah, man, you guys, love you. Bye. Just because there's there's branches, so they're there with a child, and like they crack. I know because sometimes I averted. Mostly last autumn, they were like cracking like this one. See, these are those branches. We pushed them outside, but just to be careful when you go inside. Just to be careful, not to. If you go inside the forest, I know the forest inside out. It's like my second home. I know the forest inside out. I make love to it. I make love. I make love to the forest, the mountain. I make love to the forest. I make love to the mountains. So I know. And that's all we're gonna go do it on the XYZ. We're gonna go drill it on the XYZ with that, and that's all we're gonna go do it with that, man. So gotta get on the branches. Getting on the branches. See that branch? That branch comes from falling from the tree up. See? So that's why I'm letting people know. That's why I'm letting people know to get on that. Get on that XYZ, and get it on the XYZ, and be careful when you go inside. It could be, of course, XYZ, and you sometimes got to be on that mark, and we got to be prudent, looking out for each other, and
You know, I like to practice my Spanish. I heard him speaking Spanish, and I get that trilingual, French, English, Spanish. I get that trilingual, I get that trilingual, I get that trilingual, and we're gonna get it here for the French La Belle Province. We gotta get it. See those branches also, so they fall, but a lot of them fell here, but we've just pushed them, public workers, we pushed them on the side. So a lot of them did fall here, but because we pushed them on the side, so super important to get that hydration. We gotta get it on the XYZ, and that's what we like to do, you know, so that's what we like to do with that, and gotta get it on the XYZ, and get it on that XYZ, and we gotta get it on that XYZ, and gotta get it on that French because we're in that province, and we're gonna go dance and firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, love, LOV, you know, LOV. Bad things happen to my enemies. Nothing you can do. Yeah. Bad things happen to my enemies. So we're gonna go return it. Il a dit avec beaucoup de confiance pour qu'un coup les faire. Bonjour, je vous dérange pour vous ramener, j'ai trouvé ça dans le parc, et puis ça vous appartient, c'est écrit les montagnes, les amis de la Oui, montagne. ça va être au café, ça. C'est pas moi c'est la ville. Ok, toi c'est la ville, Oui. Ok. Ben, Les amis de la je montagne. peux leur donner si vous préférez, mais sinon, c'est les amis de la montagne, c'est en vert. Parfait. Merci. Plaisir. Anyways, we gotta get on that XYZ. And you don't gotta come to us, baby. Here we are. There we go, the greatest city in the world. Montreal, Canada. And this we're gonna dance in the sun. For the sun, for my anonymous friend. That's my favorite skyscraper. Let's find a place. Oh, there in the sun, we'll find our passion. Is it 3 o'clock in the sun? Skyscrapers. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, farmers, butchers. This is for the railway workers who build the railways in the 20th century, the highways, the doctors, the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the truckers, all those involved in the distribution and the production of food. LOV. We're gonna switch to that French. We're gonna do a little bit of stretching, and we're gonna dance here atop the Belvedere in Montreal. Montreal, grateful, thankful, my rent's paid. Electricity bills paid, got food and coffee, and we're gonna fly for 44 minutes or so. We're gonna somebody making that LOV, somebody gonna make it that LOV, and that's what we're gonna get doing with that.
we're gonna get doing with that, and we're gonna get doing with this, and we're gonna get doing with that. So on the mountain, here it is, my favorite place to work out, train, exercise. And here it is, my favorite place to work out, train, and exercise. And it's 3 o'clock. To the goddess, this is a holy priestess. H-N-N-A, keep my name out of your mouth. If it's not for a blessing, you don't gotta come to us. 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 You know, freedom gotta be assured. And trillions of kisses for the forgotten goddess, that 93,418. May I be avenged 11-fold, baby. 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 Actually, we're gonna move there. We're gonna move to Cedar City, and right there is a perfect spot. Cause right there we got it on the XYZ.
Quand c'est beau pour aller sur une photo encore une couple d'années. Vous me faites penser à une chanson de Rock&Roll. J'aimerais ça faire la production d'une chanson de Rock&Roll avec vous, un clip de Rock&Roll ici sur la montagne. Là. Ouais. Ça serait
les bicyclistes, vous venez à la bicyclette, puis là vous arrêtez, mais il va falloir faire de la science-fiction, comme vous sautez de l'autre bord. Là. D'accord? Ouais, un bon titre. Comment t'as dit? Ça pourrait être ça. So this is the you see the flags of the here. L'autre jour, il y en avait 112, il se plaignait pas. On va faire un rock-and-roll en mode libre. Du rock-and-roll, les abeilles de la belle province, faut attention pas que ça pique. Sur les bicyclettes, les cyclistes vont aller jusqu'à Rivière. Rivière de deux montagnes vont trouver un coup de foudre. Puis ils vont faire de l'amour. Pas besoin de l'eau bénite, juste une bière à la place. Pas besoin de l'eau bénite ni du pape. Juste qu'il soit à danse. À danse, bel amour, décalé puis des chatouilles. En place de la messe, du rock'n'roll. That's a rock'n'roll québécois. This is French rock'n'roll, man. Lovers there getting on the LOV, man, getting on the salute, and they're gonna get. Gonna go get it with us. So that's the bikeless man had a good time. And gotta get it on the good time, man. You know. So. Good time, man. Fellow cousins there, mes cousins là-bas. Sur la bicyclette. Sur la bicyclette, il faut faire attention quand ils vont. Puis, ils font faire l'amour. They made me think of a nice rock and roll song, kind of, with the bikes there. Gonna get it. Double cheese. Got it. Gotta get it on the go. I just had an idea for a song, Trillion Kisses for rock and roll, trillions of kisses, des millions de bisous puis de chatouilles.
Beyond des visites et des châteaux, trains and mints and kisses, you know. Gotta get that rock and roll. Gotta get it. So I'm singing rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, but they gotta be on that service, you know, so that's gotta... Gotta get it on the go, go. Gotta get it on the no. Allez, let's go. For the rock and roll, for that English and that French, for that English and that French. On that androgynous rainbow, là go en arc-en-ciel. Oh, ça, soit le bordel. Hey. Du monde qui s'aime. That's why I like to see couples, man. Ça, j'aime voir. That's what I like to see. Une chanson vite. Une chanson pour ma cousine. Et bien bronzée de la belle province. On dirait qu'avec sa mouille, puis ça échappe sa bière. Gotta get it for my cousin, gotta get it for my door. She'll be a bit of tan waving. She'll be a tan, she'll live in freestyle bands. Gotta get it for the lovers, do some kissing. That's the rock and roll, we freeze it. That's the rock and roll, we freeze it. That's what I sing it, that's what I just sing it. Chante rock and roll, mode libre, belle province, deux soleils, deux coups de foudre. Les travailleurs publics, changent les academics, those public workers. Public workers gotta get it, gotta watch it for the children, gotta watch it for the split it. Sur la montagne, sur le Mont-Royal, on regarde la belle province que j'envoie Josie la Madeleine. Gotta sing it for the rich, gotta sing it for the rich, gotta sing it for the rich. Gotta get it for the kids, gotta get it for the ladies, gotta get it for that matchmaking, please. Et j'adore mettre les gens en couple. De chez nous la belle province, de chez nous la belle province. Gotta put me some couples. In me some freezing, in me some freezing. Des couples, pour que ça danse pour sa face. De chez nous, bêtes pour boire, de chez nous, bêtes pour boire. Gotta get it for the go, gotta get it for the low, gotta get it for the go. And they gotta get it on that freestyle go, gotta get it on that freestyle mode. They gotta get it for the dough, gotta get it for the low, gotta get it for the dope. Gotta get it for the crystal broke, gotta get it for the crystal broke. I love to see people holding hands, couples, and it brings me some joy. You know, that's why we gotta get doing with that. And, you know, play that rainbow dragon, dancing. And it's the Sabbath, so I gotta get me some good loving. See already some good loving, and that gives me HOP quand je vois de l'amour, you know. So it's a hawk-headed. Yeah. Let's get it.
traducción y no sé, güey, me tripié y le hablé en inglés a la rusa, güey. Ahí un perra me hizo pregunta y todo. Me escuchó y al final me dijo, ¿what? Y al expliqué en francés, me dice, sí, pasa, está en tal cuarto, mamá y medio. Finalmente me dice, ya cuando bajé, te entendí todo, pero estamos en Francia, hablamos francés. Habla sí, güey. ¿Qué es eso? ¿Quieres más ahorita? Sí, le damos. Estoy emprendido. ¿Sí? Vamos a terminar ahí por el putero que vimos ahí en San Laurent. Gotta get it so you see. Gotta get it so you be. Gotta get it so you see. What a kiss is for the firefighter. What a kiss is for the dollar. Oh, what a kiss is for the holler. That's the French and English bard. Gotta be a sea with me. We switch from hawk up in the sea. Gotta get it so you be. For the you, for the me. Il faut le voir pour le croire. On est ensemble sur le monde royal. Pas d'argent, pas de guitare. Mais chez nous, ça regarde. Down les satellites. In the sky, you got those satellites. There's the heart. There's the heart, man. There's the heart. See? That it. That's my totem bird, totem bird, totem bird. See, that's a hawk. No, like. See? Hawk, hawk, hawk. See, that's a hawk. C'est un épervier, ça. See there? Oh no, this is the skin. Hawk, man. Hawk, hawk, hawk. Already right there, man. Hawk, hawk. Hawk, hawk. See, that's a hawk there. See? C'est un épervier, ça. C'est un épervier, hein. Oh, il vient de passer. Tu vois là-bas qui est loin? C'était un autre, là. Je les adore, les éperviers, là. C'est mon. Tu vois loin, hein? Ils viennent passer par ici, puis un là. Il va falloir que tu tournes. D'habitude, ils viennent comme sont 5, c'est une famille. D'habitude, ils viennent, mais ils volent tellement haut, puis ils planent. Hein? C'est mon oiseau préféré, fait que. Tu les aimes-tu toi aussi? Ben, je connais pas beaucoup, mais ça doit être beau à voir. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont passer proche. Pour les reconnaître, il faut que vous regardez, ils ne flattent pas leurs ailes. On va juste planer comme ça. Planer de temps en temps. Ils vont flatter une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois max. Puis après ça, ils vont le planer. C'est la manière la plus générale de les reconnaître. À part ça, mais les corbeaux, ils flattent leurs ailes et les autres, ils flattent leurs ailes. C'est les éperviers qui volent vraiment. Puis en haut, la hauteur aussi. Les autres ne vont pas si haut. Fait. OK. Tu vas passer à chanter. Ouais. Il y en a eu beaucoup aujourd'hui? J'en ai vu 5 aujourd'hui. J'en ai vu en bas quand je suis monté, puis j'en ai vu quand j'ai traversé. 1, 2, 3, puis là j'en viens de voir 2, fait que 5 au total. Mais ça dépend du ciel aussi, puis c'est, ben, il faut regarder en haut. Et j'en ai poigné, j'ai plus de batterie dans mon cellulaire pour vous montrer, mais j'avais fait une petite vidéo en dedans de la montagne, dans la forêt. Il était sur les branches. Quand même haut, j'ai regardé, puis... Il est allé se poser, se reposer un peu. Il me regardait, il me fixait, parce que c'est des rapaces, hein. C'est des prédateurs, ça. Il me regardait, il dit, ah. On peut-tu? Oui, c'est ça. Il a hésité, il a dit, ah. Non. J'ai mis mes lunettes, il dit, non, tu crèveras pas mes yeux, pas aujourd'hui. Beau ciel aujourd'hui, je trouve. Oui. La température est belle aussi, c'est pas trop chaud non plus. Ouais, petite brise, puis moi j'adore venir ici, faire de la méditation, du rock&roll, puis toi ça va bien? Moi je vis juste un stress financier en ce moment, mais à part les finances en stress, là, ça va. La gratitude, tout ça, c'est important. C'est un beau spot pour ça aussi. Je médite sur qu'est-ce qui se passe dans les chemins de fer, là. Toutes ces choses-là. Puis... J'ai l'Asperger's, par exemple. Hein?
Vous savez c'est quoi l'Asperger's? Oui, ma soeur a ça aussi. Elle est bien. Faut que je te le dise parce que si je commence à parler sur la géopolitique, tu sais, on a des intérêts. Ouais, Elle a un intérêt obsessif. Ouais. C'est ça. Ça n'arrête pas. Ça peut aller pendant des heures. Puis... C'est juste qu'il faut que je fasse attention. Parce que, on est étrange avec les gens. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'amis. Là. À part ça, ça va. Bon, je vous laisse. Moi, je m'en vais continuer ma marche. Je m'en vais dedans dans la forêt. Puis... Je souhaite de croiser d'autres éperviers. Ouais. Là, je suis... Vous êtes célibataire? Non. Moi, j'aime ça mettre les gens en couple. Mais moi, je suis... Vous êtes un matchmaker. Mais moi, je suis bisexuel. C'est différent un peu. En partie de la communauté LGBTQ. C'est un peu différent. C'est quand même assez commun maintenant. 6%, je pense, de la 5% des millénaires. Oui, je pense que c'est ceux qui le nomment dans les statistiques, mais moi je pensais qu'il y en a plus aussi. Tant qu'ils ne viennent pas me pitcher de l'eau bénite, ça va. Pas de danger. Ouais. OK. Ça en fait plaisir de vous parler, puis je m'en vais dans la forêt, puis continuer mon... Bon ressourcement. Pardon? Bon ressourcement. Ouais. Je vais vous chanter une chanson de rock-and-roll. Vous aimez ça, le rock-and-roll? Moi, je suis plus country, rock progressif, mais... OK. Bye. Bye, bonne journée. Ouais, je vais essayer de pas trébucher sur les marches. Ça va faire une petite comédie. J'ai en tête une scène de comédie qui s'appelle Le Trébucheur. Puis chaque fois qu'il vient, il trébuche sur les escaliers ici. J'ai un flash de... Et maintenant, c'est le temps pour le français, puis on y va. On a fait un peu de danse, mon sport préféré, puis c'est le temps de re-rentrer avec les sauvages. Ça fait un peu de la danse de l'étirement, puis la géopolitique, la danse, le rock'n'roll, la sainte trinité de votre dragon arc-en-ciel. Je viens de voir 5 éperviers, puis ils sont beaux, il faut regarder en haut pour les voir, mais comment les reconnaître? Ils flattent pas leurs aigles. Ils vont pas flatter. Et c'est comme ça leur reconnaître, You know, c'est ça la reconnaissance. Fait qu'on commence avec la gratitude. On commence avec la gratitude comme toujours. La gratitude, mon loyer payé, j'ai payé ma facture d'électricité, puis aujourd'hui j'ai fait de la livraison. J'ai fait du bénévolat. J'ai fait du bénévolat. J'ai servi de la nourriture. La sécurité alimentaire commence dans les fermes québécoises. Salutations les fermiers, les boulangers, les champs de patates. Et bien sûr, un peu de comédie, ceux qui font les boulangeries, la boulangerie, puis ceux qui font ici. Et que ça soit ici pour la droite, pour la gauche. Ici, on est sur le Mont-Royal, fait que
je dois mettre les lunettes. Les lunettes. En bon bilingue, on va s'hydrater, on s'hydrate, je m'hydrate, on s'hydrate, hydratons-nous avec l'hydratation et que ça fasse bien sûr du champ de patates dans le champ de patates avec des nouilles puis que ça hydrate puis encore une fois pour que ça soit une autre journée du sabbat, j'ai vu du monde qui se tient par la main, qui se donne des câlins, soit en arc-en-ciel ou non, fait que ça me donne l'espoir, fait que ça soit la joie de vivre. Ici au Québec, puis qu'il soit bien sûr en harmonie, en sécurité. On doit garder la droite comme j'ai vu. Faites attention, vous voyez, c'est des branches qui tombent ici. Ça c'est des branches qui sont tombées d'en haut. Fait que c'est pour ça que je dis toujours aux gens, si vous rentrez dans la forêt, là, juste faites soyez prudent parce que ça claque d'en haut. Vous voyez, celle-là est en train de tomber. Fait que là, si vous voyez comment elle est craquée, celle-là, c'est craqué, ça craque là, dans la forêt puis ça tombe. C'est ça que j'avertis toujours les gens à faire attention. Faites attention. Parce que c'est possible qu'il y ait un bris de la branche tombe. C'est pour ça qu'il faut regarder en haut. Si vous entendez ici dans la forêt, moi c'est comme ma deuxième maison ici. Hein? C'est ma deuxième maison ici, c'est chez nous, tu sais, ma deuxième maison. Fait que je la connais la forêt, je la connais la montagne, comme je connais l'île de Montréal. Par ça je connais ma géopolitique parce que je suis HP, puis l'Asperger, c'est ça mon intérêt obsessif. La géopolitique 24/24 avec le sport, l'entraînement physique, la danse et le rock&roll. Fait que quand je vois du monde ici, je leur avertis des fois. Parce que ça peut tomber d'en haut, tu sais. Ça craque d'en haut, là. Ça craque, puis c'est pour ça qu'il faut, comme celle-là, vous voyez ici sur le côté, ça c'est tombé d'en haut, ça. C'est tombé d'en haut. Puis il faut que vous ayez prudence ici. Si vous voyez des branches, vous entendez des branches, regardez en haut, puis bougez juste, soyez prudent, regardez. Comme ceux-là ici, ils sont tombés d'en haut, ça. De là. Comme vous voyez ici, celle-là aussi. Fait qu'il y a un danger ici. Ou ceux-là ici. Ça vient tout d'en haut. Ça vient tout d'en haut ici. Et où la 5 roches, 5 roches, puis on s'hydrate, puis on regarde la droite comme à la conduite. Quand je dépasse ici, c'est comme à la conduite. Je garde la droite parce qu'il y a d'autres citoyens, fait que je dois être prudent pour les autres, puis qu'ils fassent attention, Pink Floyd. Ici, il faut faire attention. Ici. Il faut bien sûr que ça fasse ici. Et bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse ici. Vous voyez ici, je vais m'hydrater, puis ici, avec votre aide, je veux que vous m'aidez à construire. Ici, la pyramide écarlate, t'as juste besoin d'une chambre à dormir, chambre à coucher, chambre à dormir, chambre, salle de bain, 3 chambres en pyramide écarlate. Ici, 3 chambres, la pyramide de la maison du dragon ici. Ah, avec votre aide, puis mes millions de bisous, des châteaux, des carrés, des gros qu'on construit bâtir. Le temple de la déesse, oubliez le temple de la déesse, de la déesse, oubliez le temple de la déesse, à cet étage pour l'interprétation des rêves, pour les événements comme l'interprétation des rêves, l'astrologie, le tarot et toutes d'autres choses. Ah, 7 étages, jusqu'en haut, et bien sûr la maison du dragon, pour on se bâtir ici. Et qu'on bâtit ici. Et donc, ici qu'on va bâtir ensemble, on va faire. Pour bâtir le temple de la déesse. Déesse comme Dieu, déesse. À cet étage pour l'interprétation des rêves, les événements comme l'interprétation des rêves, les événements comme l'équinoxe, les événements comme la danse, les événements comme l'interprétation des rêves, l'astrologie, face à face et vis-à-vis.
la maison du dragon en pyramide écarlate, avec un troisième bâtiment, avec un troisième bâtiment. Je vais aller me poigner de l'eau encore au lion. Et bien sûr, je vais mettre ici, donc ici, avec votre aide, puis mes milliards de bisous décalés des chatouilles ont la construction de la maison du dragon ici. J'ai juste besoin de 3 chambres. Une maison avec 3 chambres, avec 3 chambres, puis... Oh. Liberal legis, liberal legis, liberal legis, liberal legis, liberal legis, liber. Allegis, liberal legis, le livre de la loi, 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 le livre de la loi. We gotta go get it for that. Et on met le sac sur le dos et on y va. Et j'ai de la nourriture, je dois dire la gratitude, parce que j'ai la nourriture. Et donc, je dois dire la gratitude, mais premièrement, encore une fois, aider à construire le temple de la déesse, cet étage pour ses activités comme l'interprétation des rêves, le tarot, l'astrologie et vis-à-vis la maison du dragon. Pyramide, pyramide en pyramide, écarlate, rouge, écarlate, rouge, écarlate, rouge, écarlate, c'est la même couleur, c'est écarlate, c'est de rouge. Et je dois dire la gratitude de mon loyer payé, ma facture d'XTP, puis maintenant je vis juste un stress financier, puis encore une fois, l'Asperger, ce n'est pas une condition de maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence, 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 c'est une condition de neurodivergence. L'Asperger, c'est une condition de neurodivergence mentale psychique. Ce n'est pas une maladie mentale, l'Asperger, c'est une condition de neurodivergence mentale et psychique. Ça fait que j'ai des intérêts obsessifs. Et un des symptômes, c'est que je m'approche trop proche des gens quand je leur discute. On a tendance à ne pas respecter l'espace personnel, les aspis. On a tendance de ne pas respecter l'espace personnel. Les aspis, on a tendance de ne pas respecter l'espace personnel. Puis dans ces intérêts obsessifs, des fois, on commence à discuter de ça, puis on n'arrête pas parce qu'on maîtrise, on est expert dans ce domaine. Pour moi-même, c'est la sainte trinité de votre dragon arc-en-ciel, la géopolitique, le sport, l'entraînement physique, on voit des heures d'entraînement physique, puis le sport, l'entraînement physique, la danse. La danse est mon sport préféré, puis le rock-and-roll. Le rock-and-roll, parce que je suis artiste athlète, aspi avec Asperger's, et ça fait 45 mois, 3 ans et demi plus que 3 ans et demi, là, que j'ai commencé à accepter, mais j'ai l'Asperger, je dois faire la gestion de mes symptômes, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour l'Asperger, c'est faire la gestion de ces choses que moi-même, hein, j'ai pris connaissance, puis en médiquant, si j'ai l'Asperger, je suis aspi, puis j'ai cette différence, cette neurodivergence, puis ça me dérange pas que les gens vous risez, je vous amène la comédie puis l'humour, mais tant mieux, je préfère ça, puis vous donner des câlins, des bisous, puis il faut faire l'amour, c'est pas juste se battre, là, puis j'ai une amie qui n'a pas été mon amie à cause de l'argent, parce que j'en ai jamais eu de l'argent. Ça, c'est une autre chose, les emplois, des fois, on a la difficulté à les garder pendant un long terme parce que dans le passé, j'ai eu les expériences de plus 7 ans et plus. Ces tendances qu'on a, les gens, ils savent pas vraiment c'est quoi. C'est l'Asperger, ça fait que là, ils pensent que c'est une maladie mentale ou des choses comme ça, mais c'est pas ça, c'est une neurodivergence. C'est juste dire, avec les aspis, il faut leur dire plus directement, avec les aspis, il faut le dire plus directement avec les aspis. Il faut les dire plus directement, il faut le dire. Puis des fois, c'est ça avec l'Asperger, puis plusieurs symptômes. Et moi-même, c'est mes intérêts obsessifs, c'est la géopolitique, l'entraînement physique et la danse. Mais à part ça, je suis joyeux, là, je suis content. Puis j'ai juste vu un stress financier en ce moment, je vis juste un stress financier, mais la gratitude parallèlement, parce que payer mon loyer, payer mes factures d'XT, j'ai du café et du thé, puis bien sûr, je continue à faire convergence et à faire la gestion de mes symptômes, puis
le plus que je puisse, puis je l'explique aux gens c'est quoi, puis je suis ouvert pour les affaires ici dans la forêt, ma deuxième maison, s'il vous plaît, ne pas polluer, ne jetez pas dans les forêts des objets qui peuvent endommager la flore et la faune, ça va tuer des lapins, des écureuils, puis des moufettes peut-être, puis des éperviers, puis de la flore, puis de la faune, parce qu'on a les travailleurs publics, donc il faut les mettre dans les vidanges. Il faut les mettre dans les vidanges, il faut les mettre dans les vidanges. Il faut les mettre dans les vidanges, puis dans le recyclage. C'est simple. Et ici, si vous venez, regardez cette branche. Pour ça, j'avertis des fois les gens. Ça, là, c'est danger, 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 ça. Ça tombe sur vous-même, là. Ça tombe, c'est quelque chose. Fait qu'il faut être prudent, il faut avoir prudence. Il faut avoir prudence, il faut avoir prudence, il faut avoir prudence dans ces choses-là. Puis quand même, tu sais, je suis en public maintenant. J'ai d'autres responsabilités, obligations, devoirs que je n'ai pas chez nous, dans ma grotte de dragon arc-en-ciel, la première maison. J'en ai ici. Ici, j'en ai d'autres, ici, j'en ai d'autres, ici, j'en ai d'autres, ici, j'en ai d'autres, mais c'est ça qui est ça. Puis, il faut faire la gestion de mes symptômes, puis ici, bien sûr, je fais l'entraînement physique, puis je suis content, mais vous êtes ma famille maintenant, puis j'avais prévu, la station, je le répète, parce que c'est vrai, j'ai la preuve, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde. Je l'ai prévu en 2019, Même, je suis nord-américain, canadien, québécois. Personnellement, je me considère pas un membre d'une diaspora. C'est chez nous ici. Personnellement, je me considère pas un membre d'une diaspora. Personnellement, je me considère pas un membre d'une diaspora, mais je peux être ouvert d'esprit pour la paix mondiale, puis citoyen du monde. Mais fondamentalement, je suis un artiste, athlète, philosophe, nord-américain, québécois, canadien, puis je crois à la réincarnation. Plusieurs fois, j'ai été né homme, femme, femme, homme. Maintenant, vous avez l'androgène pansexuel, puis le 50-50. Et bien sûr, 50-50, androgène pansexuel, 50-50. Mais ça, c'est juste, ça fait partie juste d'un petit côté que des fois, il faut laisser faire ça, puis mettre en application ma trinité de théorie, parce que c'est la seule et unique solution qui peut nous sauver maintenant. C'est la théorie de la refusion de la dette qui peut nous sauver maintenant. Du monde connaît des choses, connaît bien sûr, qu'on est rendu avec les finances publiques, mais avant que je discute de ça, parce que c'est important que je la discute, parce que ça vient de la malédiction de l'Asperger, puis ça vient une bénédiction pour moi, pour vous, pour nous tous, avec le soleil, mon pape béni qui soit, et qui danse libre, puis ici, je dois faire attention aux autres aussi. Vous voyez encore une fois la branche là, ça va tomber, des fois ça tombe en haut, là. Ça peut tomber ces branches-là. Je les garde, je fais une estimation, je suis pas expert de toutes ces choses, mais mon royaume, mon domaine, c'est la géopolitique, la danse, l'entraînement physique. Ben, l'entraînement physique pour moi c'est la danse puis les marches que je fais avec le Rock&Roll, la trinité géopolitique. Je suis analyste et théoricien indépendant géopolitique. Regardez ces champignons, il y en a 5. Après 4, ça vient 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 5. On vire vers le soleil. Et je vais discuter bientôt de la théorie de la refusion de la dette. Et voilà. Un beau soleil et un beau ciel. Faut regarder des fois. Le ciel, une beauté quand même. Je trouve ça vraiment beau. Je sais pas, il y a le ciel qui... On dirait un divin, genre, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose de spécial du ciel, mais des fois, il faut regarder en haut. Il faut regarder en haut, puis il faut le voir, bien sûr, des choses comme ça, mais ça fait bien sûr du beau ciel, là, puis du beau ciel, là. Regardez. Puis je vais vous montrer la poésie, ici. Oh, il faut que je me tasse parce que des fois, il y a les cyclistes qui viennent, puis ici, on a de la poésie, ici, on a de la poésie, ici. Il y a la poésie. Ouais, ici. On va lire un poème ensemble. Ici, l'impression persiste. Ça, c'est un poème ici. L'impression persiste, l'image se détache. Sous ce ciel d'onde, ce n'est pas la montagne que je regarde fuser. Vous voyez, c'est la poésie. Ça, c'est des poèmes du Québec. La poésie qui est inscrite ici. Là. Vous voyez? Ce n'est pas la poésie ici, c'est des...
C'est des poèmes. Savez-vous qu'il y a un poème ici? Il y a un poème? Si vous ne savez pas, mais regardez. Ah oui, oui, oui. L'impression persiste, l'image se détache. Sous ce ciel d'onde, ce n'est pas la montagne que je regarde fuser. Vous savez pas? Ah, ça va? Ben oui, mais c'est un secret de la montagne. Oui. C'est aiguille d'ombre qui s'allonge, c'est moi. Puis là, vous avez le nom. Ah, François Turcotte. c'est bon. Vous savez pas? C'est bon à savoir, je viens d'apprendre quelque chose. You know now. Yeah. You can learn some French, dear. Merci. And there's a lot, eh? There's over there. Ah ouais? Il y en a un cercle ici, mais il faut Ok. que vous passiez par là. Vous passez par ce chemin, puis à gauche. Mais y a-t-il une place que c'est indiqué? Il y a une place, là? Non, Non. mais que c'est indiqué où est-ce qu'ils sont? Non, parce que c'est un secret de la montagne. Ah bon, d'accord. C'est le secret de la montagne. Que je me perde dans la montagne. Il y en a un là, rond, c'est en rond, mais il faut que ça fait tourner la tête un peu parce que comment il est écrit, c'est comme ça. Ah oui. Fait qu'il faut, c'est comme un puzzle, là. Ok. Il faut vous le déchiffrer, genre. Ah bon. Ben oui. Merci beaucoup. Puis il y en a d'autres ici au long, puis il y en a d'autres, ben il y en a partout. OK. Il faut juste les savoir. Parfait, merci beaucoup. Bye! Bye bye! Et que ça en fait toujours donner, bien sûr, qu'il y a la poésie, et la poésie qui sont cachées partout. Comme ça, puis il y en a là, puis il y en a là. Pas beaucoup de gens qui savent, mais moi j'aime ça les poèmes, puis j'aimerais ça en écrire le mien avec le rock&roll, puis pour ma tante qui est là, ben, je dis ma tante parce que c'est la considère ma famille, mais c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Fait que là, je rentre par ici. Ici, faites attention parce que c'est profond ici. Vous voyez, comme ça, c'est en pente, là. Ici, ça mélange comme ça. Je vais rentrer comme ça, puis je vais descendre ici, comme ça. Vous voyez, comme ça, je vais descendre ici, comme ça. Et je vais descendre ici. Fait que c'est ça. Ça me fait toujours plaisir, ben ici il faut que je fasse pas ça. Ça fait toujours plaisir de leur parler de la poésie, 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 bien sûr, de la poésie, parce que j'en écris, j'en compose, ben, les poèmes du rock&roll, puis j'aimerais ça un jour que ça soit un de mes poèmes marqués sur la montagne, puis ben, en arc-en-ciel, mais bilingue. Bilingue français-anglais, puis peut-être la traduction en anglais. Regardez, il y a des champignons. Des fois, on trouve des champignons, mais faut pas qu'on touche, là. Faut pas qu'on touche. Touchez pas, touchez pas, touchez pas, touchez pas. Il faut pas qu'on touche. Fait qu'ici, il faut que... Parce qu'ici, vous voyez, il y a une pente, fait qu'il faut que je fasse attention à comment je descends. Puis avant que je vous dise, je continue, là, il faut que je me focus. Puis je tente pour vous parler, avant que j'oublie, de la théorie de la refusion de la dette. Fait que c'est quoi la théorie de la refusion de la dette? Ben, c'est la théorie de la refusion de la dette que je dois vous en parler maintenant. Et bien sûr, je dois vous dire que c'est la seule et unique solution pour où qu'on est rendu dans les finances publiques maintenant. Dans les finances publiques maintenant. Qu'on est rendu dans les finances publiques. Donc, je vais vous dire un chiffre, et c'est le chiffre de l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. C'est sûrement un service de la dette. Ça veut dire que c'est l'intérêt qu'on paye, seulement l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. En ce moment, cette année, on paye, ça c'est les chiffres que vous pouvez voir vous-même, c'est pas des chiffres qui sont cachés, c'est des chiffres qui sont publics. Dans ces chiffres-là qui sont publics, 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 bien sûr, vous pouvez voir, faire la vérification vous-même de ces chiffres-là, sont publics, sont pas cachés, il n'y a pas de cachette, c'est des chiffres publics, québécois, c'est des chiffres publics, sont pas cachés, ces chiffres-là sont publics. Ces chiffres sont publics, ces chiffres sont publics, ces chiffres sont publics. Et donc, je vais vous en parler maintenant. C'est bien sûr, ces chiffres sont publics, ces chiffres sont publics. Et bien sûr, en étant ces chiffres publics, ça se trouve qu'on paye 46,5 milliards. Je répète le chiffre d'intérêt qu'on paye sur la dette publique, c'est 46,5 milliards. Je vais répéter encore une fois. On paye 46,5 milliards sur la dette publique. L'intérêt qu'on paye sur la dette publique, c'est rendu à 46,5 milliards.
Je vais juste m'attacher la ceinture parce que j'ai descendu là-bas, puis c'était tellement profond que ça a fait échapper à ma ceinture. Donc il faut que je la serre. Puis ça fait longtemps que je vis avec la ceinture. En vivant avec ma ceinture serrée, ma ceinture serrée. Donc, on va faire bien sûr tous ensemble, bien sûr, la refusion de la dette. Donc encore que je descends ici, je vais vous parler de la TRD encore une fois. Je regarde parce que des fois, une seule fois, j'ai vu un cycliste avec un bicyclette de montagne qui est passé par ici avec un bicyclette de montagne, qui est passé par ici avec un bicyclette de montagne, qui est passé par ici avec un bicyclette de montagne, qui est passé par ici, puis ça fait bien sûr... Ah ouais. Ah ouais. Et bien sûr, ça a fait ça, bien sûr, qu'on fasse bien sûr ces choses-là, bien sûr, puis c'est bien sûr des choses. Il faut faire l'implémentation de la TRD, c'est la théorie de la refusion de la dette, théorie de la refusion de la dette. On paye 46,5 milliards d'intérêts, milliards d'intérêts. On paye 20,3 milliards, 20,3 milliards en 2020-2021. 20,3 d'intérêt en 2020-2021. Maintenant, double ça aurait été 40,6. Double 20,3 ça aurait été 40,6. Double ça aurait été 40,6. Double ça aurait été 40,6. 40,6 là. C'est 46,5 milliards d'intérêts. 20,3 fois 2, c'est 40,6. 46,5 milliards d'intérêts qu'on paye sur la dette. 46,5 milliards d'intérêts qu'on paye sur la dette. 46,5 milliards qu'on paye sur la dette. 46 milliards qu'on paye sur la dette publique. Oh, je vais me tasser. Donner priorité pour que... Je vais donner priorité à mon collègue, cousin, je me suis tassé, puis qu'il fasse. Mais bien sûr, la théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. Fait que je vais vous en parler maintenant, c'est quoi la TRD. On va prendre ensemble toute la dette publique-privée. Attention, il y a des abeilles. Il y a des abeilles. Faites attention, il y a des abeilles qui sont là, il y a beaucoup d'abeilles. Be careful if you go there. There's a lot of bees if you have allergies. Bees, you know, bzzz, bzzz, there where the yellow flowers are. So just be careful if you get stung, if you have allergies. Welcome, bye bye. Je vous avais dit qu'il y a des abeilles pour qu'ils fassent attention parce que des fois il y a du monde qui sont allergiques, puis il y en a beaucoup là-bas, j'en ai compté 44. Fait que je dois leur dire, leur avertir s'ils sont allergiques, peut-être avec l'enfant, puis tout, parce qu'ils sont là, sont proches, puis ils peuvent se rapprocher, puis juste au cas où qu'ils soient allergiques à des abeilles, je leur avertis. Comme ça, faites pareil pour moi, parce qu'ils sont là en pique-nique, tu sais, ils sont proches des abeilles, puis juste qu'ils fassent attention pour pas que ça pique, parce que s'ils ont des allergies aux abeilles, tu sais, ça peut piquer, puis ça peut tourner mal. Fait que la théorie de la refusion de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça fait bien sûr une théorie qu'il faut faire l'implémentation. Donc on va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette, ma dette de 10 500, ma dette de 10 500. Encore une fois, on paye aujourd'hui 46,5 milliards d'intérêts. Il n'y a pas d'autre solution. Fait qu'on va prendre toute la dette, ma dette, votre dette. C'est la seule et unique solution, la TRD, qui inclut la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, bien sûr, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe? C'est la théorie d'intégration monétaire. Donc, ma TRD, ça fait bien sûr, je traverse, regarde, pour pas que ça... Les voitures, des fois, ça passe, là, fait faut que je regarde, sois prudent, parce que des fois, ça passe. Et c'est la théorie de la refusion de la dette, c'est la théorie de la refusion de la dette, c'est la TRD, il faut faire l'implémentation, c'est la TRD, il faut que je fasse l'implémentation, la TRD, théorie de la refusion de la dette, théorie de la refusion de la dette. Donc, on paye 46,5 milliards d'intérêts, 46,5 milliards d'intérêts. On payait 20,3 milliards, là, ça le pape. Il se dit 20,3 fois 2, c'est 40,6. C'est plus que double, là, c'est 46. Juste en 3 ans. À cause de la COVID, c'est sûr. À cause de la COVID, c'est sûr. Ça a été bien sûr des choses de la COVID qui ont été faites. Faut que je regarde.
of XYZ and getting a little bit of XYZ with that, so I gotta get a little bit of love and take the DRT, you know? Get a little bit of DRT with that, so that's what we gotta do. Take all the public and the private debt. On va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, bien sûr, puis on va faire la refusion ensemble. Donc c'est ça qui est ça, c'est ça qui est ça, bien sûr, pour que ça fasse, bien sûr, l'implémentation de la TRD, théorie de la dette. Ici au Lyon, on va faire le Lyon pour le Lyon. Gotta get it on the X, man. Il faut que je remercie les travailleurs publics qui ont fait ça pour que j'aille de l'aqueduc, bien sûr, puis m'hydrater, bien sûr. Gotta get a little bit, on s'hydrate. On y va. On y va, on y va, on y va. We gotta get it on the go. On y va pour l'entraînement physique. On continue, on continue, on continue. On y va. Yeah. Yeah, man. That's what I like to see. People hugging, kissing, that's worth defending for, you know? That's worth fighting, man. That's worth being armed, carrying a weapon for. Right there. C'est ça que ça vaut la peine d'être armé pour les gens qui font l'amour là-bas, tu sais. C'est ça. C'est ça que ça vaut la peine, mais, de faire ça, de faire ça. Et on va discuter la TRD encore. Donc, encore une fois, je vous dis bien sûr, le montant qu'on paye sur la dette publique, c'est rendu qu'on paye 46,5. 46,5, 46,5.
46,5 d'intérêt sur la dette publique. Ça, c'est les montants d'intérêt seulement, ça. C'est 46, c'est 46, c'est 46, c'est 46, 46, 46, 46 d'intérêt sur la dette publique, ça. C'est beaucoup. Ça a plus que doublé, je comprends, à cause de la COVID. Ça a pris bien des choses qu'on a mis en implémentation durant la COVID. Tellement de choses qu'on avait faites à cause de la crise sans précédent de la santé. On a dû mettre bien des choses, puis financer les gens à faire l'entraînement physique. Puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse, financer leur alimentaire, les aliments, le loyer, tout ça. On a eu bien des programmes, je comprends. Mais là, on paye 46,5 milliards d'intérêts. C'est 20,3 fois 2, c'est 40,6. 20, c'était ça en 2020. 2021 qu'on payait 20,3 en 3 ans, là, cette année on va payer 46,5 milliards. Donc la TRD, ça vient que j'ai été maudit par l'Asperger, puis quand mon intérêt obsessif c'est la géopolitique, puis c'est pour ça qu'il faut que je vous dise, puis je vous dis que la seule et unique option et solution c'est la TRD. TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution que la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Je mets sa table, comme j'ai été maudit par l'Asperger, mais je mets une bénédiction pour le grand commun, puis je pense du point de vue nord-américain, qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe, le collectif nord-américain de civilisation, le collectif nord-américain de civilisation, le collectif nord-américain de civilisation. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 500, le mien, le vôtre, le tien, le mien, mon 10 500, avec le vôtre, le mien, le tien, mon 10 500. En tant que citoyen, j'ai 10 500 de dette, j'ai 10 500 de dette, j'ai 10 500 de dette moi-même. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée du Canada de côte à côte. Ma dette, votre dette, la tienne, la mienne, la vôtre, la nôtre. Toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, bien sûr. Toute la dette publique-privée. On va faire, bien sûr, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée. On va faire, bien sûr, ensemble. On va mettre tout ça ensemble, tout ça ensemble, tout ça ensemble, tout ça ensemble, bien sûr. On va mettre sur la table toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée. On va en mettre ensemble, bien sûr, et bien sûr, de côte à côte, on va faire une refusion totale. Fait que cette refusion, ça va être basé, cette refusion, là. Je vais juste m'installer ici, m'installer ici, m'installer ici, m'installer ici, m'installer ici, m'installer ici, pour vous discuter de la théorie de la dette, là. Parce que vous savez, c'est quelque chose d'irrationnel, mais j'aime ça la senteur de cet arbre ici, j'aime ça la senteur de cet arbre ici, j'aime ça la senteur de cet arbre ici, j'aime ça la senteur de cet arbre ici. Fait que je vais mettre ça de côté et je vais m'hydrater après. On va finir l'hydratation, puis on va avoir de l'eau, mais je vais finir avec la théorie de la refusion de la dette parce que c'est important que je la discute proprement, puis follement, puis en équipe. Puis bien sûr, c'est la TRD qu'il faut faire l'implémentation, car est dû au fait qu'on paye. Ça, c'est la dette publique, ça, fait que je vais la discuter maintenant. Donc, on va prendre toute la dette, ma dette de 10 500, votre dette, ma dette, la tienne, la mienne, mon 10 500 avec le vôtre, toute la dette publique-privée de côte à côte. Et bien sûr, tenez compte que ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens, les Italiens ont laissé faire tomber leur lira, les Allemands ont laissé faire tomber leur Deutschmark, les Français ont laissé faire leur franc. Ils ont adopté une nouvelle monnaie commune qui s'appelle l'euro. Ils ont fait la création aussi d'une banque centrale commune, les Européens, plusieurs pays. Il y en a qui ont gardé leur ancienne monnaie. Fait qu'on va prendre toute la même ensemble, on va prendre toute la même ensemble, on va prendre toute la même monnaie ensemble, et bien sûr, ça fasse bien sûr de la monnaie, et bien sûr, de côte à côte, mon 10 500 mélangé avec toute la dette publique-privée, vu que la devise des États-Unis, le dollar américain, est encore la devise de change pour le commerce mondial, les finances internationales, l'import, l'export, et bien sûr, on va faire la conversion, et le tourisme. On va faire la refusion, bien sûr, de cette monnaie, on va faire la conversion dans cette monnaie, dans la devise de notre dollar canadien, la dette publique-privée canadienne, dans la devise des États-Unis. Avec la dette publique-privée des États-Unis, on va faire l'addition ensemble.
Ben, binational, là, comme la Ligue nationale de hockey aussi, comme la Ligue de basket. Premièrement, Canada et États-Unis, bien sûr, ça peut être nord-américain. Je veux que ça soit nord-américain parce que je suis pour l'Union de l'Amérique du Nord dans un collectif de partenariat public-privé qui fait partie de mon rêve qui se manifeste comme le royaume de la déesse et du dragon qui danse, qui est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé, c'est ça mon initiative. Et bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, et bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Et bien sûr, toute cette dette publique-privée, ça va fonder une nouvelle banque, ça va fonder une nouvelle banque. Et cette nouvelle banque, comment qu'on l'appelle? Comment qu'on l'appelle, bien sûr, comment qu'on l'appelle, ça va faire une fondation de cette nouvelle banque, ça ne dérange pas le nom, mais toute la dette publique-privée, ben, je veux que ça soit le Mexique aussi, parce qu'ils font partie de l'Amérique du Nord, avec le Cuba ici, avec le Cuba ici, avec le Cuba, bien sûr, l'Haïti, Haïti. Ils veulent, ben, la République dominicaine, les îles qui font partie de l'Amérique du Nord. Sinon, Canada, États-Unis, Canada premièrement, parce que le roi est absent. Le roi est absent. Donc, cette refusion de côte à côte, toute cette refusion, on va faire ensemble, bien sûr, cette refusion, on va faire ensemble. Toute cette refusion, on va faire ensemble, bien sûr. Fait qu'on va faire toute cette refusion, on va faire toute cette refusion, on va faire ensemble. Toute cette refusion, on va faire ensemble. Cette refusion, on va faire ensemble. Toute cette refusion, on va la faire ensemble. Toute la dette publique-privée, on va la faire ensemble, on va mettre tout ça dans un mélange. Toute la dette publique-privée, on va mettre tout ça dans un mélange. Fait que toute cette dette publique-privée avec la dette des États-Unis, ça va être l'argent initial pour cette nouvelle banque centrale de l'Amérique du Nord. On peut s'unir transatlantique parce qu'on fait partie de l'OTAN, l'organisation militaire, ça peut être de l'OTAN, ça peut être avec la Banque mondiale, la FMI, la Banque internationale des settlements, ce qu'on appelle la BS en Suisse, mais fondamentalement pour l'Amérique du Nord. Fait que toute cette dette publique-privée convertit le dollar du Canada en devise des États-Unis, ça va fonder l'argent initial pour cette nouvelle banque. Avec cet argent-là, ça va être l'argent initial, puis on va faire une nouvelle monnaie qu'on va appeler Louis, basée sur la valeur du dollar des Américains, basée sur la valeur du dollar américain, basée sur la valeur du dollar américain. UI, comme en anglais, c'est UI pareil en anglais puis en français, c'est UI en anglais pareil, c'est pareil. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange universel. U point unité, E point échange universel. Unité d'échange universel. U point unité, E point échange universel. L'unité d'échange universel. U point unité, E point échange universel. Tout cet argent-là, ça va faire la fondation de cette nouvelle banque. Avec cet argent-là, on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum. Ça peut être 3,33, 1,56, 7,18, 4,18, 9,3, 6,1, 7,70, 4,18, 9,3, 6,1, 9,3, en bas de 10 par principe. Avec tout cet argent-là, on va pouvoir bâtir d'autres centrales Hydro-Québec, financer les gens à faire l'entraînement physique, rebâtir l'infrastructure du collectif de Civilisation nord-américain, les aqueducs, les trains, tout ça, financer les deux institutions de partenariat public-privé, financer les gens au tourisme, c'est 5-5. L'armée du dragon pour le partenariat public-privé, l'armée du dragon, bien sûr. L'armée du dragon pour la sécurité, la défense et le service au 21e siècle. Bâtir des stratégies, ouvrir des montagnes pour, bien sûr, dans le cadre d'une guerre nucléaire, puis bâtir du monde souterrain. C'est ça la solution, il n'y a pas d'autre solution, mes chers. Fait que là, je me dirige chez nous parce que je pense que là, il y a de la tonnerre qui s'en vient. Fait que je vais aller boire un café parce que j'ai 5$ pour descendre, pour aller boire un café dans une place. Fait que je vais aller vers chez nous prendre un café. Fait que c'est ça, that's all. Fait que salutations. Puis la TRD, encore une fois, on va prendre toute la dette publique-privée du collectif de civilisation nord-américain de l'Amérique du Nord. Fait que toute la dette publique-privée convertie dans la devise des États-Unis. On va mettre tout ça ensemble. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque. On va faire le oui. Unité, échange universel. U point unité, un point échange universel. Unité d'échange universel. L'unité d'échange universel, l'unité d'échange universel, unité d'échange universel. Fait que cette monnaie, tout cet argent-là, ça va fonder, bien sûr, cet argent, cette nouvelle banque. Toute la dette publique-privée ensemble. Un taux d'intérêt de 10%, puis avec cet argent-là, ça va servir à rebâtir l'infrastructure pour la défense, ouvrir plus de montagnes. Dans le cadre d'une guerre nucléaire, on va devoir ouvrir le chêne, puis regardez ça. Hey, c'est spécial ça! Ça, c'est un champignon. Regardez, la mère nature, c'est une artiste et scientifique. La mère nature, c'est une artiste et scientifique. Il ne faut pas toucher, bien sûr, mais
Wow, c'est un champignon, ça. Vous voyez ça? C'est un champignon, il y en a 5. Un petit, 1, 2, 3, 4, 5, mais les autres sont moins visibles, là, mais il y en a 5. Mais ça, c'est un gros. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un là, un là, un là, un là. Les deux, c'est petit, là, mais il y en a 5. Regardez comment il est beau, hein? Fait que c'est ça. Ça, c'est un champignon, ça. Un gros champignon. On n'a pas touché parce que j'ai pas des connaissances, là, mais je sais, mon géopolitique, mon entraînement physique, la danse, puis la théorie en géopolitique, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant, puis à cause de ça, mais quand on étudie la géopolitique, il faut savoir les finances publiques aussi. Fait que là, on est rendu à payer 46 milliards d'intérêts, il n'y a pas d'autre solution que la TRD. Théorie de la refusion de la dette, la TRD. Théorie de la refusion de la dette, la TRD. Théorie de la refusion de la dette, la théorie de... refusion de la dette, bien sûr qu'il faut mettre ensemble, puis il faut mettre ensemble, fait qu'on va faire une refusion, on va mettre tout ça ensemble, toute la dette publique-privée, ça va fonder l'argent initial d'une nouvelle banque. Ben, cette nouvelle banque, ça ne dérange pas comment qu'on l'appelle, mais on lui peut donner n'importe quel nom, mais c'est le principe qui compte. La Banque centrale intégrée de l'Amérique du Nord, blablabla, la Banque centrale intégrée de l'Amérique du Nord, blablabla, la Banque centrale intégrée de l'Amérique du Nord. Ça ne dérange pas le titre. Qu'est-ce que ça fait? C'est l'importance, là. C'est bien sûr l'importance, c'est le principe que la TRD, qui inclut la théorie d'intégration citoyenne, monétaire, est la seule et unique solution. Il n'y en a pas d'autre. Nous, qu'on est rendu avec les dettes publiques, là, 46 milliards, ben, vous pouvez vous ostiner tant que vous voulez, ostinez-vous, je conjugue 5 fois en même temps le verbe ostinage, on s'ostine, je m'ostine, il n'y a pas d'autre solution, la TRD. Là. On paye plus que le double d'intérêt sur la dette publique, on est censé avoir un gros problème de financer les aqueducs, le travail public. Financer les aqueducs et le travail public. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il n'y a pas d'autre solution. Là. C'est pas d'autre solution. C'est important, bien sûr, qu'on fasse des bonnes solutions, bien sûr. La TRD, puis c'est par... j'ai été maudit par Asperger, puis avec cet argent-là, on va pouvoir financer les gens, faire l'entraînement physique, financer la sécurité alimentaire, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec. Et bien sûr, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec. Bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, bien sûr, faire du gros ménage, bien sûr, puis faire des financements, bien sûr, pour qu'on fasse le financement de ces choses-là. Puis c'est super important qu'on fasse ce financement de cette mettre l'implémentation de la TRD. C'est la seule et unique solution, bien sûr qu'il faut faire l'implémentation de cette théorie de la dette. Fait que faire l'implémentation, prendre toute la dette publique privée, faire une refusion, créer l'UI, unité, U point, unité, E point, échange universel, U point, unité, E point, universel, U point, unité, échange universel, unité d'échange universel. U point, unité d'échange universel, Il faut dire ça. Fait qu'unité d'échange universel, bien sûr. Fait qu'il faut faire la création de l'unité d'échange universel. C'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre. Ça, vous pouvez vous décider tant que vous voudrez. Ben, c'est la seule et unique solution. C'est solution. Il n'y a pas d'autre. Solution. C'est la seule et unique solution. La TRD pour la création de l'UI, unité d'échange universelle. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, la gauche, la droite, tout ça, mais ça, c'est la seule et unique solution. Et bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, bien sûr, l'implémentation. Puis il y a du monde qui vient ici pour la montagne, puis ils font du ménage, puis bien sûr, ils font... On va chez nous, passer du temps. Vous n'avez pas de questions? Non, mais moi, c'est ma deuxième maison ici. Je pensais que vous avez des questions pour moi. Ouais, ça se peut. Avec la comédie puis du rock&roll, je vous réponds. On va prendre le sondage puis on va retourner avec ça. Hey, beaucoup d'amour, de santé. Vous me promettez que vous allez faire l'amour à soir? Individuellement, peut-être. Salut, ok, bye. Eh bien,
c'est une chose que je dis, moi, comme que m'a dit, vous me promettez de faire l'amour à soir, mais pensez que j'avais des questions, mais il dit non, c'est ma deuxième maison ici, fait que je dois faire ça, bien sûr, mais c'est mes cousines qui sont là, puis ils font le travail ici, puis ouais, il y a 5, 1, 2, 3, 4, 5, fait il faut travailler avec ça, fait que on fait le travail, bien sûr, puis ils font le travail, puis j'aime ça avec Homo, mais des fois à cause de l'Asperger, c'est ben, tout ça, je fais pas de violence, mais je joue la défense, comme au Super Bowl, je défends Purdy dans mes 49ers de San Francisco, puis Brady, that's it, that's all, puis je peux pas faire de menaces, puis je peux les corrompre, je peux faire du rock-and-roll, du rap, pas de problème, mais la théorie de la refusion de la dette, il faut faire l'implémentation, machin, québécois puis québécoise. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD. Que la TRD prend toute la dette publique privée, créer le unité d'échange universelle, puis il y a bien sûr, deux solutions qu'il faut faire, bien sûr, puis c'est ça qu'il faut faire, fait que c'est des choses que moi-même, tu sais, il faut que je fasse, puis c'est l'Asperger's, des fois, c'est plus difficile, mais la gestion, mais c'est quand même, j'y travaille, puis gentil dans la forêt, puis je fais prudence, puis je dis jusqu'à chez nous, je vais pas filmer encore la vidéo, mais d'ici jusqu'à chez nous, c'est quand même un bout, quand même 2 heures, mais je m'en vais prendre un petit détour, parce que je m'en vais prendre un café, j'ai $5 dans mon budget jusqu'à fin du mois d'août, $5 jusqu'à fin du mois d'août, $5 jusqu'à fin du mois d'août, fait que, on va aller boire un café, fait que maintenant, on va finir, comme on finit toujours, en rock-and-roll bilingue, les 7 dernières minutes, rock-and-roll bilingue. Let's go. From here to my place, we're gonna go. Rock-and-roll, it takes me about 2 hours, the road which I'm gonna take, but you know that I'm gonna go drink me some coffee. Gonna go drink some coffee, gonna go drink some coffee, because I got $5 for extra spending, and as the August finishes, see, that's why I'm saying be careful. Look, that's why I always warn people, because you don't want this branch to fall on your head, eh? Ça, j'avertis toujours les gens parce que vous voulez pas que ça tombe sur votre tête, ça. Ah, s'il vous plaît, j'aime ça le rouge, I like red, my favorite color, but please, this could kill flora, fauna. C'est du Québec, ça? On va voir. Ah ouais, c'est brassé ici. Ah non, c'est pas brassé ici. Ah non, c'est pas brassé ici. It's not, is it? Brassé sous la supervision de la brasserie Boris-Ainsi, Boris-Ainsi, Montréal, Québec, en Hollande. Wow. Justement, je parlais avec des Hollandais, just I was speaking about it. It's interesting that so it's under the authority. I'm gonna have to try it. I never tried this, but please, not in the forest. And I'm gonna put it in the backpack. I'm gonna have to wash my hands also, because of course, I'm a bit about germs, microbes and bacteria. Aussi les germes, les microbes et les bactéries, c'est des choses, bien sûr, que je fasse attention, bien sûr, moi-même, ça. Fait que je vais voir si j'ai-tu mon désinfectant. Ah, je pense que je l'ai oublié. Je vais devoir me laver les mains l'an prochain à Westmount, je sais où, avec du savon, parce qu'il y a du savon. Fait que faut pas j'oublie, I know where I'm gonna wash my hands, because I know my city, so I know where they have soap. So I'm gonna pass by there on my way home. Je vais passer chez nous. En me dirigant chez nous, je vais passer par là. Je l'ai pris parce que il faut que je le mette dans les vidanges, puis I took it because I saved probably a bunny or rabbit here. Don't leave that. You came drinking, yep, drink, enjoy, eat, smoke legal, but don't leave the cans here. Laissez pas les canettes dans la forêt comme ça. Don't leave the cans, please. Let's go, rock and roll home. Home, we going to my first home, Rainbow Dragon. Le dragon arc-en-ciel. Rainbow Dragon. My first home. Ma première maison. Le dragon en arc-en-ciel. Le dragon en arc-en-ciel, that's the rainbow dragon deer. Le dragon en arc-en-ciel, that's the rainbow dragon deer. That's the rainbow dragon deer. That's the dragon en arc-en-ciel. That's the rainbow dragon deal. That's the rainbow dragon squeal. That's the rainbow dragon here. Hey, for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, hey, those servants, and some firefighters, LOV firefighters.
LOV, 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 firefighters of the North America, unite. All the way from Texas, they got a site. Railway conductors, railway workers, somebody got to choo, give them some loving. Ain't all about the money, sometimes got to get that loving. Loving is some action, finance, some massage therapy. Hey, pour les caméras, les infirmières, les boulangers dans les boulangeries, l'amour, faites attention aux branches, dans la forêt pour les caméras, l'amour. Amour, 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 aux pompiers, les boulangers, les infirmières des quartiers. Et bien sûr, ben s'asseoir. De chez nous, de la belle province, un autre, ça fasse. S'il vous plaît, jetez ça dans le recyclage. Dans le recyclage, faut le mettre. C'est pas place la montagne. Ça pollue, puis on a des rapaces, des éperviers, puis des lapins qui sautent away. We got those bunnies hop on the mountain, here we block. Here the black and white and rainbow, gotta see it for the hawk. Hawk my totem bird you see, hawk my totem bird you see, hawk my totem bird, hawk my totem bird you see, hawk my totem bird you see. L'épervier, mon animal, que ça soit chez nous tribal, verbal, du procès verbal, l'amour en tabac, what? Whoopsie-doopie, whoopie-doop, qu'on va voir des ballons, hey, le ballon, pis ça saute, du rock-and-roll, pis avec du rap. Du rap, j'oublie les clés pour le studio, j'en ai pas d'argent pour le financer. Hey, let's go a little bit for that rainbow rock-and-roll, for the rock. Vous voyez, ça, c'est nouveau, ça. C'était pas ça ici avant, ça. Ça, c'était pas ici avant. Ça, c'était... Il n'y avait pas de ça ici avant. This was not there before. This is new, probably since last week, when I came 2 weeks ago, past this branch. This branch, ici, justement sur le chemin, imaginez-vous, là. Ça a tombé sur quelqu'un. C'est pour ça que je vous avertis. Comme les corbeaux prêtés allégeance, les jours vous êtes famille. Comme le corbeau prêté allégeance, les jours vous êtes famille. Prêté allégeance, les jours vous êtes famille. Prêté allégeance, les jours vous êtes famille. Just like I warn you. Warning. Watch it in the forest. When you come, it's just going to fall on you. It's going to fall on you when we go across. Turn your heads left and right when you cross the street. You can get hit by a car. The brakes malfunction. Brakes might malfunction. People press the accelerator instead of the brakes. So watch it on the road. Watch it on the island. Be careful on the island North America. En Amérique du Nord. C'est la montagne des fois. Les automobiles aussi, il faut tourner la droite à droite. Là, ça continue. Des fois, ça pèse sur l'accélérateur à place. Les freins arrêtent. You get accidents happening, Des accidents, ça arrive, so. That's prudence. Warning. Avertissement. Obviously, you get them good loving, and here's the Canadian Armed Forces salute. LOVR Canadian Armed Forces, let's go, brother citizen Bill Blair. Put on a little protocol to go change some diapers. Go change some diapers, because that's what we're fighting to defend here coast to coast. And so I gotta put a little bit of color on here. Gotta salute LOV to our troops. Je dois saluer nos troupes, beaucoup d'amour, chant du rock and roll, dance for our troops, rock and roll for our troops, art for our troops, comedy, but you gotta go change some diapers, that's the new protocol. Let's go defense Austin, brother citizen Austin Powers, and of course Bill Blair, love citizen. Gotta give me some of this for defense, and gotta build me some of the beauty here, man. Look at the beauty. Beauty, we gotta build more like this for defense. Pour la défense seulement. Only defense. Dragon Army, defense, security and service initiative. La défense, la sécurité, puis le service. That's all. That's what we're gonna go drill it for. And here we're gonna cross the street at the right of the light. See the Royal Canadian Hussars. Need some color to building. Paying me some red. Rouge. Salutations, LOV to our brothers and sisters in uniform. We gotta get that North American Dragon Army. LOV rock and roll. This has been another marching overtime, but from here to my place I still got a while to go, so still gonna be on the march, la marche. LOV.